2023 தொடங்க இருப்பதால் அனைவரும் தங்களது இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவு கூர்ந்து தங்களது அலைபேசிகளை சைலண்ட் மோடில் வைக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good morning, everybody. We will commence the event in few minutes. We request you all to be seated and do put your mobile phones in silent mode. Thank you and have a great day.
very good morning once again. This is asking all the head of departments to occupy their seats on the dais.
This is to inform you all, we will begin in another 2 minutes. Please do put your mobile phones in silent mode and be kindly seated in your places. Thank you. Requesting all the students to raise as our dignitaries take their place on the stage. Please be seated. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து என கூறியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர். அக்குறளுக்கு ஏற்ப உயர்வை பற்றியே எண்ண வேண்டும். அவ்வுயர்வு கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது. இக்குறள் தன்னம்பிக்கையை உயர்வுபடுத்தும் நமது திருக்குறளுடன் இன்றைய விழாவை தொடங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். A very good morning and a warm welcome to the dignitaries, faculty members and the members of staff, and to the future stars of our institution, our freshers. I, Madhanika S., from the Department of Artificial Intelligence and Data Science. And I, Hemanitish G., from the Department of Aeronautical Engineering, will be your masters of ceremony for today from Kural. 40 years of providing quality education and commitment towards building a nation with strong minds is Kumaraguru College of Technology. KCT takes great pride in welcoming its 40th batch of students, as the institution is devoted to providing students with a high standard education and training that will enable them to thrive in their chosen field. The institution is dedicated in instilling within the students with a sense of social awareness, professional sensibility, and a greatness in them to achieve heights. இயற்கையும் இறைவனும் ஒன்றே. நிலம், நீர், தீ, காற்று, வானம் என எல்லாமுமாக இருப்பவர் இறைவன். கருவறையின் வடிவாய் உண்மையின் ஒளியாய் இருப்பவரும் அவரே. To invoke the blessings of Almighty, may I now request Preeta Sanju from the 3rd year of Computer Science Department to come to the stage. Kindly raise for the prayer song, which will be followed by the Tamil Thai Vaalthu. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசை பேர் கேளாய் கணபதி. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை
இசை பேர் கேளாய் கணபதி மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும் கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தரணி கடவாயே இவையும் தரணி கடவாயே நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திறனாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரம்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. ஒளி என்பது தொடக்கம், ஒளி என்பது நம்பிக்கை, ஒளி என்பது ஆற்றல். இந்நாளை மேலும் சிறப்பிக்க தீப ஒளியுடனும் மலர்களுடனும் அருட்செல்வர் டாக்டர் என் மகாலிங்கம் ஐயாவிற்கு மரியாதை செய்ய அனைத்து பிரமுகர்களையும் அழைக்கிறோம். Requesting the signatories on the stage to pay floral tribute to our guiding source of light, our founder, Aruchelva Dr. N. Mahalingam Ayya. Thank you, dignitaries. In his guidance, we grow higher. Dr. Elilrasi M. is the Associate Dean of the School of Foundational Sciences. She has been a big support to all our students in developing themselves professionally and personally. She has 33 years of experience in teaching, research, and administration. Her specialization includes instrumentation and medical imaging. May I now request you, ma'am, to deliver the welcome address to our freshers. Thank you. Good morning, everyone. With immense pleasure, I welcome the 40th batch of first-year engineering students to our Kumaraguru institutions. Congratulations on being part of our institution's 40th batch. This moment invokes the memory of our revered founder Ayya and his vision mission of nation building in establishing this institution. Following his path, we are honored to have the esteemed correspondent Shri Balasubramaniam here, offering his unwavering support. A warm welcome to you, sir. We are also privileged to have our joint correspondent, Shri Shankar Vanavarayar, a visionary, and his vision illuminates Kumaraguru institutions. Your inspiration always propels us forward
and we express our gratitude for your presence here. I extend a heartfelt welcome to our Executive Director, a supportive facilitator of all our endeavors. Our Principal, Dr. D. Saravanan, a pillar of KCT, under whose support leadership we attained the highest accreditations. You are warmly welcomed as well. A cordial welcome to Principal of Class, Dr. Vijala Kennedy, and Director of School of Innovation, Dr. Raghuveer, for joining us on this significant occasion. We also welcome Dr. Vijilesh, Assistant Dean, Office of Student Affairs, Mr. Shivakumar, Associate Head, School of Foundational Sciences. It is my pleasure to extend a welcome to the esteemed heads of the departments, heads of School of Foundational Sciences, our dedicated faculty members, administrative team members, and the senior students who all worked very hard in preparing this event, and all the attendees. Your presence amplifies the significance of this event. Dear students, before I start telling some of the information about School of Foundational Sciences, I thought of sharing my life's experience in 3 points which you can remember and consider. The first one, whatever you practice, you will be good at it. So, practice good things. 2, to radiate positivity, you should have it in you. So, acquire it. 3, take little interest in doing good things, which you are supposed to do. And through repetition, it gets transformed into passion. I just repeat. 1, whatever you practice, you will be very good at it. So practice good things. 2, radiate positivity, for which you should acquire it. 3, take little interest in doing things which you are supposed to do. By doing it repeatedly, that will get transformed into passion. The School of Foundational Sciences plays a pivotal role in your first year engineering journey. At Kumaraguru institutions, we recognize the importance of providing a strong foundation to our freshers. The School of Foundational Sciences is committed to ensuring your smooth transition into engineering education. How do we achieve this? According to dictionary, an engineer is one who designs and builds solutions for real-world problems. This training commences from first year. Consider our innovations in learning pedagogy. The first one is the project-based learning. You will gain experiential insights by crafting solutions for societal and engineering issues. But the seats are limited. This immersive experience promises to be rewarding, so strive to engage in this PBL mode. As you progress, as you get into your academic classes, there is a novel approach which awaits you in learning your subjects like engineering physics, engineering chemistry, engineering mathematics, and other engineering subjects. I'm very sure you would start loving mathematics, for example, like you did that never before. This innovative approach, this got published at a conference titled Transformation of Engineering Education through Problem-Based Learning, a conference organized by MIT and Harvard Universities in the USA and Aalborg University in Germany. So beyond academics, the School of Foundational Sciences advocates holistic education. We emphasize life skills, technological expertise, and interdisciplinary prowess through the programs called Edge Plus. Additionally, we offer sports
and courses for physical and emotional well-being. These skills are vital, not for just the academics, but also for facing the real-world challenges. Led by our dedicated faculty and staff, the School of Foundational Sciences acts as a guiding light for our new students, providing crucial support and mentorship. It ensures academic and personal excellence. In the year ahead, similar to the caterpillar's transformation into a butterfly, your time here will get transformed. We are here to empower you to realize all your aspirations. So once again, I heartfully greet every one of you and wishing you a joyous transformational experience at Kumaraguru institutions. Thank you. Thank you, ma'am, especially for the 3 points that will be a true guide for our juniors. மாணவன் ஒருவனின் வாழ்க்கையில், அதுவும் கல்லூரி வாழ்க்கையில் நல்வழியை காட்டுவது மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாகும். அப்பொறுப்பை தனது கடமையாக எடுத்துக்கொண்டு 2 யுகங்களாக மாணவர்களை நல்வழியில் கொண்டு செல்பவர் நமது முனைவர் டாக்டர் டி சரவணன் அவர்கள். Dr. D. Saravanan, the principal of Kumaraguru College of Technology, has 2 decades of experience in the field of academics and is also the recipient of the ISTE from the UP government as a national award for the outstanding contribution in the area of textile technology in the year 2013. A constant support and a guide for our students and faculty for the development of our institution. We may now request you, sir, to address the gathering. Good morning, one and all present here. Madam said I am the pillar of the institution, which is definitely not correct. Pillar remains stationary, but I cannot afford to remain stationary. I have to move continuously. This year 23-24 is a special year for all, not only for KCT, but for all the Indians. This year we saw the launch of Chandrayaan 3 and Aditya L1. Means we are going to explore the 2 extremes of this universe. One is sun and other one is moon. And of course, as Madam said, this year is a year of demonstrating our capabilities. And that way, this 40th year, we have our own set of agenda, which this batch, the 40th batch, will be able to see completely before you complete your degree program. For this 40th batch, we have planned to introduce new practices and we are going to have new offerings, and especially different types of courses. Madam said problem-based learning, project-based learning, those are delivery of courses. And types of courses, the course, when you say in 10 or plus 1 plus 2, maybe for 1 full year. Now you have come to the college, ranges between 45 to 60 hours typically, if you see the curriculum given by Anna University. But if you come to KCT, it is going to be entirely different. The minimum duration starts from 6 hours. We call it as capsule course. And this capsule course will be introduced only from this batch, that is 40th batch of Kumaraguru. And interestingly, there is going to be another course which will be really interesting to both students and parents, what we call it as course on demand. If you have any particular topic which is of your interest, some of the students can group together and approach, of course, Dr. Elila Rassi Madam or Dr. Stephen, who is heading Department of Academics, and express your interest. And that topic will be offered as a course and you can get the credit. So which you definitely, I hope, you will not be able to see anywhere, at least in this part of the country. And courses on sustainable development goals will be offered as an audit course. And interestingly, we are analyzing the admission profile. We have been, not this year only. And
25 to 30% of the students come from family business background. And we were extending some kind of supports in every semester here and there or whenever possible. But this time we are going to have a coordinated effort and we are going to offer family business track for the students who already have the business background and the students who aspire to start on their own, there will be an entrepreneurship track. So these are the new offerings. And practices, recently we have introduced a wonderful practice. I am very proud to say you may not be able to see this practice anywhere in this part. We call it as exam wrapper. This ensures the transparency and the accountability in assessment and evaluation. Transparency, you can know how the paper is or you are evaluated continuously or how you are evaluated at the end of the semester in the form of examination. The papers will be distributed to you. You can leisurely see the paper, find out how you are assessed, and find out how you can improve yourself and perform better in the subsequent semesters. So this is possible in Kumaraguru College of Technology. This is a wonderful service or the offering you are going to have. And other one is we have 55 plus clubs and forums. And when we say clubs and forums, normally the students will think this is a place or space to enjoy. But I'll say this will be the space to enjoy as well as the space to learn. Whatever you are going to enjoy, that will be converted into educational experience. You will get academic credit for that also. Dear students, this year, Kumaraguru College of Technology is able to get 99.36% of the total seats given to the counseling, and we have admitted to that full extent. It's one of the rare achievements, or I can say we are one among the top 20 or top 15, or even if you say top 2, I can give different classification for all my clients. And out of 1,412 students admitted, 97% of the students have scored above 60%. This is a remarkable achievement and a step higher towards our quality levels. So this average level is very, very important. If you go to IIT or NIT, or if you compare IITs and NITs with other colleges, there will be one sharp difference. The homogeneity or the diversity of the students. If you go to IIT, you will see the homogeneity of the students in terms of credit or the academic score. Top 25,000 students only join IITs. Whereas if you see state level institutions, you can see a wide range of marks. But this year, 60% is a minimum, and 97% of the students have 60% mark. It means my average level has increased. I can aim for better and better results in the years to come. Because all of you are almost equal. When I say equal, and above the average. It is not 50 or 45, which is expected out of every student. It is 45 plus, 50 plus, it is 60, and above is 97%. It's very wonderful batch, and that batch we are getting in the year 40th year. And Madam said we have different methods or different pedagogies implemented. Initially, you will have bridge course, which is aimed at bringing all of you into a common platform. And after that, we are trying to give a holistic education. When I say holistic education, you will have high level of flexibility in the curriculum, academics, everything, and different modes of engaging. I said capsule course to capstone project. We are planning different kinds of experience to all the students. And while having these two, you will have rigorous specialization in the chosen field of education. Dear students, there are 4 types of learnings. One is self-learning. Second one is learning by seeing others. Third one is learning through others' experience. And fourth one is formal education offered by the institution. In Kumaraguru,
we will have the blend of all the 4 experiences and make this 4-year as a memorable one for rest of your life. All the best. Thank you, sir, for those wonderful words. தனது கல்லூரி வாழ்க்கையின் முதல் நாளான இன்றில் கல்லூரி வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கும் என்று பதட்டமாக இருப்பவர் சிலர். அடடா, கல்லூரி வாழ்க்கைக்கு வந்துவிட்டோம், நாம் சாதிக்க வேண்டியவை மிகுதி என உற்சாகமாக இருப்பவர் சிலர். வீட்டில் இருந்து வெகு தூரம் வந்து விடுதியில் தங்கி இருக்கும் சோகத்தில் சிலர். இவ்வாறு பல மனநிலையில் இருக்கும் அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தவும் தனது கருத்துக்களை பகிரவும் இன்று நம்முடன் இருப்பவர் நம் ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்ரீ சங்கர் வானவராயர். Leadership is about creating a shared vision and inspiring others to believe in it. With the vision of making a skilled and a better citizen for the nation is our Sri Shankar Vanavarayar, the joint correspondent of Kumaraguru institutions. Leader is the one who shows the way, who knows the way and also goes in that way. A person who has always been showing the right way for our institution is our joint correspondent, Sri Shankar Vanavarayar, who is also the president of the Confederation of Indian Industries, CII, Tamil Nadu State. A futurist with a passion of entrepreneurship, arts, culture, social impact, and education, Sir works in these disciplines with the goal of empowering the Indian youth to build a stronger nation. He often works with them. With immense pleasure now, I request you, Sir, to address our freshers who are all set to take upon their once-in-a-lifetime journey in our campus. Good morning. First thing I want to say welcome, vanakkam and greetings. நிச்சயமாக அது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். வருஷம் இதே தான் நிச்சயமாக சொல்லுவோம். பட் 40th இயருங்கும் போது உங்களுக்கும் தெரியும், எங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஃபீலிங் இருக்குது. It's a very special moment, and when I say welcome, every year certainly welcome is a wonderful welcome, but this is even more a special welcome. We are all feeling a little special and emotional also. So wonderful to have all of you here, and it's nice to see. I believe one of the first statistics I got this morning was this batch, mostly people came earlier or on time, or all assembled in the auditorium and ready to go. That's the mood we want, and wonderful to have all of you. Just before me, the MC said, பதட்டத்தில் சில பேர் இருப்பாங்க. The first thing I want to say, அங்கே யாருமே அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் வீட்டிலேருந்து வந்து ஹாஸ்டல்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பேர்த்து முகத்தில் ஒரு சிரிப்பும் ஒரு இது இருந்தது. நிச்சயமாக that is going to be new. I don't think anxiety or பதட்டம் is necessary to come into KCT. நிச்சயமாக புது இடத்துல வரும்போது அந்த சில emotions will be there. But the one thing I want to tell you is we welcome you into second home. We can never be home to you, but we will try our best to make sure, we means I, all the faculty, all the leadership here, thousands of your seniors will make sure your life will be good, will be enjoyable, certainly will be serious and sincere like this morning, but also will be fun and happy the next 4 years in this campus. So I want to once again say this is a very, very special moment, and welcome all of you. While I say this, what is the most important thing we should do? I also think this is a moment to think about multiple people. The 12 years of school, first 4-5 years நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு 6th 7th இருந்து we will get a little more careful and shrewd, and everybody will tell you நல்லா படிக்கணும், நல்லா காலேஜுக்கு போகணும், நல்லா படித்து மார்க் வாங்கினீங்கன்னா your future will be good. And that moment has come, and now you have a wonderful possibility of coming into a college. இங்கே அந்த எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்போது I want to also wish you. But before that, I also want to say, இந்த 12 வருஷம் மேபி ப்ரீ கேஜி, மேபி எல்கேஜி, யூகேஜி, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்த the whole டைமுக்கு நம்ம ஒரு gratitude இருக்கணும். Because I feel the speciality and the power of a human is to be thankful.
எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஹவு மெனி டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், நேபர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ், ஒரு ஈவன் ஒரு ஸ்கூல் வேனோ பஸ்ஸோ, எத்தனை பேர் சேர்ந்து தான் இந்த 12 years தாண்டி வந்திருக்கணும். ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு, ஃபார் அ செகண்ட் அட்லீஸ்ட், சே தேங்க்யூ டு தோஸ் hundreds of people made this journey possible to bring you here. I think this is very important because that gratitude is what makes you even more powerful. And the gratitude yosichomna, you'll be even more inspired. I want to tell you that. Principal spoke about the quality of this batch, which means percentage, marks, achievement, success. He spoke about certainly marks, but I also want to say I want to welcome everybody who's come through our scholarship, everybody who's come through sports, everybody who's come through other achievements, because all of you are achievers and many more of you will be achievers. But I want to congratulate each one of you because on the 12 வருஷத்து journey முடிச்சிட்டு வரும்போது I'm sure you feel like a little heavy but a little light. That lightness is what we want to celebrate and say, first I want to say congratulations. And the 12-year journey முடிச்சு வர்றதுக்கான emotion is powerful because all of us have gone through that journey and your times were a lot more competitive, so congratulations. The 40th batch of KCT, Dr. Saravanan touched upon it, Dr. Ellersi spoke about it, on the fact that we do many things different. And the many things different, nothing of the past is fully relevant for the future. Many things of the past are slightly relevant to the future. So the point we want to tell you is we will keep learning with you, we will keep innovating, we will keep reinventing. அப்படின்னா இது வரைக்கும் பண்ணணும். We are very good. 40 years, KCT started in 1984ங்கிற ஒரு பெருமை இருந்தாலும் history gives us credibility. History does not give us ideas for the future. The future gives us ideas for today. So what we will tell you is, along with you, with your seniors, with our faculty, we will keep reinventing this process. Adula sila vishayanga da he touched upon and said, these are the things we are going to do. Because world is going through enormous change, which means we will keep doing wonderful things along with you. I think this is very important, which means ungaloda participation venum. Edho ஒரு script அந்த சினிமா எடுத்துட்டாங்க, நாங்க போறோம், காமிக்கிறத பார்ப்போம், வந்துருவோங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. This should be a process where each one of you has an aspiration. Maybe we can't meet 1400 aspirations, but certainly many over 100 aspirations we should meet and hundreds of ideas we should take in. So we look at you as partners and not just necessarily as receivers for our idea. So welcome into this. The 40th year will have many more things. Very soon this year we will celebrate, this month we will celebrate that moment, because this month, end of this month is when 40 years back we started this first batch. So we want to mark that moment. Ninglo Nichima, you will be part of it, but I want to congratulate you. Feel very special that you are the 40th batch. I also want to say that legacy, which is very important for us. Legacy in சொல்லும்போது அது history மட்டும் கிடையாது. It is not because we started in 1984. Actually பார்த்தீங்கன்னா we started in 1957 in Pollachi, where Nachimuthu Polytechnic and NGM College was started. So our educational work started even then in 1957. Legacy gives us credibility, na sonna madri, but legacy also gives us vision and purpose. I, along with everybody, want to remember and revere our founder, Dr. Mahalingam Ayya, for his vision and will, because that is what we work on. Because when I say his vision and will, he was an inspired person, and he was inspired by great Indians, great global leaders, and two great lights of India, Saint Vallalar and Mahatma Gandhi. These were two ideals that he felt were the guiding lights for his life, and they continue to guide us, and many other such great inspirational stalwarts are our visionaries. But I want to remember our founder for the great work that he has set for us. He was a philanthropist, he was an industrialist, he was a writer, he was a literary personality, but more than anything, he was a life-filled visionary. He believed that an institution like KCT will ensure that it empowers thousands of young people. And after 40 years, his vision is absolutely true. Here we are in the 40th year, having the highest admission in 40 years, the highest number. Certainly that vision has come true. But to celebrate a visionary, to celebrate a founder is not to just remember and revere him, is to live a life like him. Live a life even better than him.
to actually outbeat. What is a coach like when the student or the sportsman actually crosses? Tendulkar's coach is happy that Tendulkar is better than him. When a founder thinks and looks at you and says, this batch will do better than me, I think that is what is very important. And I want to say the 40th batch should be an historic batch for which will become a wonderful tribute to him. I also want to tell you, KCT is an institution which is what gave its name to this campus, which is what gave its legacy to this campus. But today this campus is far beyond. Not only this campus, there are 2 more campuses. We have multiple institutions today, and I'm sure you will know multiple things that you will see. You will see the strength that KCT has multiple parts, has a business school, has a school of innovation, has a liberal arts college, and another school of business, a school of an institute of agriculture, and many, many more things. All these aspects will add value. These are all individual institutions, but multiple things add value. Idillama, we have multiple things. You have a center for chess, you have a center for innovation, you have a center for student research, you have a center for multiple things, and we will start multiple more things in the future. Idella naturally will give you strength in your degree, exposure and confidence. So please explore and understand. But also I want to tell you, in the campus is 150 acres, is 40 years old. Adala sonnalum inga irukra marangalum seri. We have about 57 birds that we have identified, and we believe that the hundreds and thousands of trees here, the microclimate that we are trying to achieve will add value. We have to be in a place where we thrive along with the planet and not only by ourselves. This campus has about 1,000 people working, and it has a tech park where a few thousand people work. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஜர் கொடுக்கும். So that is what I want to tell you. நீங்கள் வந்து சேர்ந்தது ஒரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை, ஒரு fantastic platform where you will know multiple things. I also want to talk to you about the world we live in, which is very important. The world we live in is very, very different. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்ச ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது, ஈவன் த யங்கஸ்ட் பர்சன் ஆன் த ஸ்டேஜ் would have never imagined. Why the youngest person? நீங்கள் when you were very, very young, you wouldn't have imagined we would have celebrated Chandrayaan. And as Elon Musk suddenly told us, ஒரு சினிமா பண்ணுற செலவோட நம்மளோட சந்திராயன் ப்ராஜெக்டோட செலவு கம்மி. Which means Indians are not only cut, copying, paste research and innovation, we are rediscovering it, reinventing it with our own rules and games. This is the new India that we will live, but God alone knows what will happen in the next 25 years. Because before 25 years, for KCT ஆரம்பிச்சம்போது, even if you said the moon, we would have said moon stories. We would have said America did something, Russia is doing something. But நீங்க வர்ற 40th batchல, moon doesn't look so far away. நேத்து திடீர்னு sun also doesn't look so far away. Right? So this is the batch will discover a new India when India becomes 100. போன வருஷம் 75th year நம்ம celebrate பண்ணோம். But இந்த வருஷம் we are starting this batch with an aspiration, being on the moon. Maybe an Indian will be on the moon. Maybe one of you will be on the moon too. Why am I pausing? Is because I want you to imagine like that. When Dr. Veera, who is the project director, visioned this from Viluppuram, he didn't think so. He went to a polytechnic. He went to an engineering college. He came to Coimbatore to work in a private company. Then he joined ISRO. அவரை இந்த வயசில் கேட்டிருந்தாலும் அவர் நான் மூன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைரக்டராக இருந்திருப்பேன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டார். பட் ஐ saw his father's interview. He said he had nothing else but a single aspiration, a single focus. The world has that opportunity, friends. பட் அதே சமயத்தில் நம்ம 5th largest எக்கானமியோ 3rd largest எக்கானமியோ என்ன ஆனாலும் 128th இருக்கிறோம் ஹங்கர் இண்டெக்ஸில். That means so many people unlike us are still hungry. இன்னைக்கு காலையில் கரெக்டான ஏசி டெம்பரேச்சரில், இப்போ ஜென்ரேட்டர் பேக்கப்பில், பர்ஃபெக்ட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியில் நம்ம இந்த இவெண்ட்டை நடத்திட்டுருக்கோம். இது எதுவுமே இல்லாமல், இன்னைக்கு காலையில் சாப்பிடாமல், இந்த எந்த வசதியும் இல்லாமல், இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லாமல் பல லட்சம் பேரில் பல கோடி பேர் இருக்காங்க. In your lifetime, in the next 25 years, these solutions have to come. My grandfather's time said we got freedom. My father's time said we will try to get self-reliance. My time, we said India too will matter in the world. In your time, India will matter in the world. For which this degree is relevant. These 4 years are relevant.
the world is a complex reality. Climate change is a இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் பிபிசி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினில் ஃப்ளட்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்பீங்க. Not in Himachal alone. Climate change is a reality, which means you will have the best of opportunity, but the planet will keep reminding you, giving you challenges for how you live and how you should live better. So these things will keep reminding you. And for all this, I want to talk to you about a few points. I want to talk to you about 5 quick points which I personally feel are very, very important. Very important for you to keep thinking. And whenever I see you in the future, I will keep reminding you and asking you about these 5 points. Before I start the 5 points, what is very important? இங்கே எதுக்கு வந்தோம்? யாரோ கொண்டு வந்து என்னை சேர்த்திட்டாங்க, சின்ன வயசில் இன்ஜினியர்னு சொல்லி வளர்த்திட்டாங்க, அதனால இங்கே நான் வந்துட்டேங்கிறதுக்கு சில பேர் ரீசன் இருக்கலாம். எனக்கு மெடிசன் போகணும்னு நினச்சேன், கிடைக்கலான்னு இருக்கலாம். நான் வெளிநாடு போகணும்னு நினச்சேன், கிடைக்கலான்னு இருக்கலாம். இல்லை ஐ வாண்டட் டு பிகம் அன் ஆக்டர், ஆனால் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திட்டாங்கன்னு இருக்கலாம். ஐ வாண்டட் டு பி இன் Pune, Madras, Delhi, wherever, but I'm still here. Multiple reasons can be there. Correct? Multiple reasons, but many things. All of us are a net result of that. Each one of us wanted to do something, but sometimes, and many of you wanted to be in Coimbatore, wanted to be in KCT. I want to tell you, இது என்னவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷன் வேணும். Imagine a running race without a finishing line. Imagine a running race. You will run like chicken without a head. I didn't want to call you headless chicken, right? You will run without a name. Have a vision, have clarity. எதுக்காக வந்திருக்கிறோம்? Of course, கண்ணை மூடும் போது அப்பாடா ஸ்கூல் முடிஞ்சது, கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, parents will not rule us, I have freedom. Of course you will have freedom. But you also have to have responsibility. Of course there will be a lot of opportunity. But அந்த opportunity எப்படி நம்ம உள்வாங்கிறது, எப்படி நம்ம அதை சந்திக்கிறது, எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணுறங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பிளான் வேணும். ஸோ ஹாவ் அ விஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அ விஷன். தட் விஷன் அலோன் வில் கிவ் யூ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டேக் த மேக்ஸிமம். இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்லேருந்து டைம் போகிறதே தெரியாது, உங்களுக்கு சீக்கிரம் போர் அடிக்கும். தட் இஸ் நாட் வாட் வி வாண்ட் to have. So this is the time where you have to discover your interest, know the opportunities and build expectations. The first point, the 5th point first. ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கும் காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் தி ஓனர்ஷிப் இஸ் வித் த பேரண்ட் அண்ட் வித் த டீச்சர். கிளாஸ் டீச்சர் எல்லா கேள்வியும் கேட்பாங்க, பேரண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ஜினியர் பண்ணி உங்களை அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க. ஈவன் தோ ஐ நோ லுக்கிங் அட் யூ நிறைய பேர் அதுக்கு இடம் கொடுத்த மாதிரி தெரியல, நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையை மேனேஜ் பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது. பட் ஸ்டில் தி ஓனர்ஷிப் இஸ் வித் த டீச்சர் அண்ட் த பேரண்ட். இன் த ஸ்கூல் தி ஓனர்ஷிப் இஸ் வித் யூ, வேர் த ஃபேக்கல்டி, த ஹெட்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஹியர் அண்ட் த ஃபேக்கல்டி ஆர் ஹியர். They will also work with you. இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கும் போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் உங்கள் மென்டர் ஃபேக்கல்ட்டி கூட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. They are still co-working. They are still in partnership, but the ownership is with you. ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் பெரிய பெரிய வித்தியாசம். ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னென்னா, அங்கே மெமரைஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக நாலேஜ் தெரிஞ்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு அவுட்கமுக்கு வருவோம். இங்கேயும் படிக்கணும், இங்கேயும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சால் மட்டும் பார்த்தாது என்ஜினியரிங்கில் அதை பண்ண தெரியும். Why does lab and college subjects work together is because you learn theory and you do practice. All of engineering is only relevant if you know how to do it. That is why people say India has unemployment and unemployability. கோடிக்கான பேருக்கு வேலை இல்லை, பட் அதே சமயத்தில் லட்சக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வெளியே ஆட்கள் தேவைன்னு போடுறாங்க. Why is that problem happening? Is because people with knowledge, people with degrees still don't have application knowledge, which means that ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னா, தெரிஞ்சால் மட்டும் மார்க் வாங்கினா மட்டும் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு நோ ஹவு டு டூ. யூ ஹாவ் டு நோ கரண்ட் ரியாலிட்டிஸ், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அடுத்த பாத்வேக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 12 வருஷம் நல்லா படிச்சுட்டா காலேஜுக்கு போனால் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது ரொம்ப போய் காலேஜுக்கு வந்தாலும் 4 வருஷம் படிச்சு தான் ஆகணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் நிச்சயமாக என்ஜாயும் பண்ணலாம், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ ஸ்கூல் டு காலேஜ் எஜுகேஷன் ஓனர்ஷிப் நாங்கள் எல்லாம் கூட இருப்போம். வி வில் சப்போர்ட் யூ. ஆல் யுவர் டீச்சர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ, யுவர் சீனியர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ, யுவர் மென்டர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ. பட் அந்த முயற்சி உங்கள் கையில் தான் இருக்க முடியும். வி கான்ட் கீப் சென்டிங் ஹோம்ஒர்க். அண்ட் இமேஜின் இஃப் யுவர் ஃபாதர் மதர் ஸ்டில் டேக் கிளாஸ் டீச்சரோட நோட் எடுத்து நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் ஹோம்ஒர்க்னு படிச்சாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? That cannot happen. I'm sure you didn't do it after 8th standard itself. I'll talk about the 4th point. Even though I was going through the statistics, some of you come from the same school, some of you come from the same city, some of you come from the same nagar or city or locality, but முக்கால்வாசி பேர்த்துக்கு யாரு நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கன்னு தெரியாது. சில பேர்த்துக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேருக்கு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேர்த்துக்கு சீனியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் நியூ, which means what is the advantage? நீங்கள் இன்னைக்கு காலையில் வந்து அவங்க மென்டர்கிட்ட நான் தினம் காலையில் எக்ஸாக்ட்லி 6 o'clock ரெடி ஆயிடுவேன்.
half an hour மெடிடேட் பண்ணுவேன், 1 hour ஐ வில் டூ ஃபிட்னஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 45 minutes படிப்பேன், காலேஜுக்கு வரும்னு சொன்னால் நாங்கள் நம்பிடுவோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஐ எம் த டாப்பர் இன் த ஸ்கூல்னு சொன்னால் நாங்கள் நம்பிடுவோம். ஆனால் சர்டிஃபிகேட் காமின்லாம் முக்கால்வாசி பேர் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். த நியூ யூ மீன்ஸ் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல், சேஞ்ச் யுவர் ஸ்டைல், present yourself different. Whenever you saw that friend in school who was almost like your enemy because you were irritated that he or she was so good, now this is the time to become that person. ஏன்னா புது இடம், nobody will laugh at you. ஸ்கூலில் இதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா they will laugh at you. Sometimes they will say, நீ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, உன்னோட ஹிஸ்ட்ரியை பாரு, you have never done it. But here you can start fresh. The new you கண்டுபிடிக்கிறேன். இது வரைக்கும் நான் ஸ்போர்ட்ஸில் போகவே இல்லைன்னா கிரவுண்டுக்கு போயிட்டே இருங்க. இது வரைக்கும் நான் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிங்க ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு. இது வரைக்கும் நான் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கான கான்ஃபிடென்ஸில் ஐ எம் நாட் சம்படி ஹூ இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் சே சிங்கிங் ஆர் டான்சிங் ஆர் கெட்டிங் அப் ஆன் த மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். ஸ்டார்ட் தட் ஒர்க் டுடே. இட் டசன்ட் மேட்டர். There's always a fresh start, and this fresh start will give you a great opportunity to start here. This is a place which we allow new starts to happen, multiple starts to happen. Principal touched upon the point that we have almost 50 clubs and forums. We have multiple other things. Please engage in all that. Very, very important. The potential new you வேணும். பட் அந்த நியூ யூக்கு என்ன ஆஸ்பிரேஷன், முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த விஷன் இல்லைன்னா, எதுக்காக அந்த ஆஸ்பிரேஷன் தெரியலன்னா, it will become boring. So I want you to look at it. This is a campus where multiple things are student built. We will do many things, but actually our students have done a lot more things. Many forums, many clubs, many projects, many initiatives. நிறைய இங்க இருக்கிற photo பார்த்தீங்கன்னா multiple things. We are very proud of what our students do. For instance, the Sea Shakti, the boat making, catamaran making team went to Monaco. Our Chief Minister congratulated them. Very, very proud we are. If you look at multiple other things, how our NCC takes part in the Republic Day parade, our multiple fitness challenge winners and science and technology winners. I think this is very important. அடுத்த உங்கள் பேட்ச் முடியும் போது, அடுத்த வருஷம் நாங்கள் காமிக்கும் போது, ஆர் இந்த 4 years முடியும் போது உங்கள் படங்க இந்த ஸ்லைடில் நிறைஞ்சிருக்கணும். There will be lots of you who will be winners and achievers. But in the aspiration, everything is for what? To become the best, okay? To make your parents proud, okay? To support your family, yes. But to make India great is very important. We just spoke about the fact of crores of people who are still hungry, who don't have the opportunity to come to KCT. And the opportunity, multiple reasons. They might be even much better than you. I was just in Jharkhand 2 days ago for something else. I was in Jamshedpur, and that is a city built on entrepreneurship and engineering. And the ஊர்ல போகும்போது, it is amazing to see how a city can change the face of industry of India, but still the state is beautiful, but not as rich as ours. நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனோம்னா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் அன்லெஸ் யூ ஆஸ்பயர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி, ஃபார் யுவர் சொசைட்டி, பட் ஃபார் த கண்ட்ரி, we can't grow. Have a bigger ambition. Don't be with a simple ambition saying good marks, good placement, I will go, having a little fun. Have great fun, have the best marks, have the best placement, but make a change for this country. The 40th batch should have leaders who transformed India. I will go to the third point. Dr. Yarasi spoke about problem-based, project-based learning and multiple other things that we will do, and there are a lot more things. The Kumaraguru School of Innovation is planning multiple things that will keep happening. But I also want to tell you, you have to use these things. It is not about minimum. எவ்வளோ minimum attendance வேணும், எவ்வளோ minimum mark வேணும், எப்படி minimum project பண்ணலாம்னு யோசிக்கூடாது. You should do the maximum. Enjoy it, because engineering is fun. This is a city where people like G.D. Naidu lived. This is a country where Kalam lived. They played with science and technology. They did not think of it as studies. We are inspired because of that. I want you to think about it. It is very important to remember curricular activities, aspirations, and study is the best, but it is not the last. This campus, we believe, curricular, extracurricular, co-curricular are all co-joint in making wonderful humans, because this campus believes in making women and men, not just degree certificates and placements. We want you to be happy, healthy, and multiple things we want you to, and I will talk about that too. So your exposure is very important. So it is very important to have curricular, co-curricular, and extracurricular activities, which means research, sport, arts, literature, multiple things you have to do. I'll quickly go to the second point. இது எத்தனை நம்ம பண்ணணும்னா, வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபிட்டாக இருக்கணும், ஆக்டிவாக இருக்கணும், பாசிட்டிவாக இருக்கணும். You should eat well, you should be fit, you should exercise. You can't have a sedentary, lazy lifestyle.
All of us spend a lot of time on our gadgets. But you have to be active, because the biggest power, why do we say youth are inspiring? Why does Swami Vivekananda say, give me 100 young people of India, we will change? Why did Kalam keep on going and speaking to schools and colleges? Because you are inspirational, because you have energy. If you kill your energy by being slow, sedentary, sitting in a place, you lose your core strength. We want you to be fit, we want you to be happy. And fit and happy na mental health, very, very, very important. Unga generation la, you keep speaking about anxiety. You say, I'm depressed, I'm unhappy. Yeduva irundhalum, this is a campus, we will speak to you. Your seniors will speak to you, your friends will speak to you, your faculty will speak to you. Enna prachanaya irundhalum, you should talk to us. Yenda bayam vendidilla, yenda thaikam vendidilla, yarume cannot be the terrible person. Everybody is a fantastic person. Everybody is an equal person. A KCTN is equal to us. Not a successful KCTN, not the best KCTN. Every KCTN is important to us. We will listen to you. We will support you wherever we can. Of course, we have to correct you. Of course, we have to tell you you're wrong. Of course, we might have to take some actions, but does not mean we don't stand by you. We are there for you. A fit body, an active mind, a positive person is what this campus is all about. Last point, first point. Kumaraguru College of Technology, character is life. You would have seen this statement, a bold statement saying character is life. It's very, very important to remember this is a campus where we respect people. When we say character, which means we believe in respecting people. We believe in keeping the campus clean. We believe in working for India. We believe that everybody in this campus is equally important. How I am important, the principal is important, the HOD is important, the faculty is important, the security guard is important, the housekeeping person is important, everybody is important. Your junior is important, your senior is important. Everybody is respected in this campus. We will respect you, but you have to respect others as well. Which means you will keep the campus clean, you will behave well, you will have decent decorum, you will have responsibility. We believe that this is a place where, as I said, women and man making happens as the core, engineering happens as the core, but then you go out as wonderful citizens. We want to tell you that we will provide limitless opportunities for you to grow, have fun, evolve, and learn a lot. But there have to be systems. Any sport is interesting only because there is a way to give a green card or a red card or a yellow card. There are rules of the game. And the rules and systems, we will accommodate as much as we can. We want you to be these wonderful citizens of India, KCTians in this campus. I want to tell you that these 5 points are very, very important for us. Make us proud, make your parents proud, make this country proud. But more than anything, be alive in this campus, be active in this campus, be positive in this campus. Aspiration. You should be happy to be here, and we will try our best to walk along with you. We will try to play this game along with you. So once again, I know this is the first day. I know from morning you've been sitting sincerely, but thank you for being attentive as much as you can. Thank you for trying to listen. But நான் சொன்ன சில விஷயங்களை மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த 4th year நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நிச்சயமாக we will celebrate the best batch as the 40th batch. So once again, please thank your parents, thank your friends. And I also want to finish by saying, whoever or KCT alumni, unga brother or sister, unga neighbor, whoever made you choose KCT, please go thank them on our behalf, because we very well know multiple institutions irukkudu, multiple choices irukkudu. If some of the best of you came to this institution, we are extremely grateful. In the 40th year to have the highest number of admissions, that means the trust you have, which means actually உங்களுக்கு பதட்டம் இருக்குதோ இல்லையோ, எங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது, கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த aspiration we have to respond to it. So thank you so much for being here. Wonderful to have you, and hopefully to meet many of you very soon. Best wishes, and have a great time in KCT. Thank you. As Sir mentioned, gratitude is the best attitude one can ever have. And we are always grateful for you, sir. And thank you for always guiding us. Students, please do remember the 5 points, and I'm sure for the 4 years, that 5 points will help you to become the best version of yourself. Dr. Vigila Edwin Kennedy, Principal of the Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, has 30 plus years of experience in education and has made numerous contributions towards the great growth of the institution. May I now request you, ma'am, to address us.
Good morning, and on behalf of the dignitaries sitting here, and on behalf of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, let me extend a very warm welcome to the Ruby Batch of Kumaraguru institutions. Absolute pleasure to have you all here in the campus, and we are happy and we are excited to welcome you. Now, Ruby is a fantastic, bright, nice, red color. And we want each one of you to shine like that. And we want each one of you to be bright and precious like that. You know, ruby is made when oxygen and aluminum is under pressure, and it forms an element called corundum. And that mixed with chromium gives ruby. So there is pressure, there is heat, there is collaboration, which gives a fantastic, precious stone. And we want you to be like that. Collaborate with others. There will be pressure, there will be heat, but it is ultimately when you go out, we want 1,400 plus rubies going out because you are the Ruby Batch. And when we say that this Ruby Batch is in a very trending topic, all my previous speakers spoke about it. Today is that period when we went to the moon, going to the sun, or has gone to the sun to orbit. And I think these are lessons for us as very young people sitting here to see what we can do. Whether it is Veeramuthuvel, who comes from a very remote place, whether it is Mailsami Annadurai, whether it is who came from Coimbatore near Kinathukadavu, whether it is Vanati, who was the first ISRO director who came from Chennai. All these people have achieved. And Valarmati, today she sadly passed away, she lent her voice to ISRO. Every Chandrayaan mission, she was the person who lent her voice. All these people have done different roles in launch of this great mission. There is no gender difference, whether men, women, they have achieved. So to all the women, all the girls who are here, you need to be those achievers. They all came from different backgrounds, from different geographical regions. Didn't matter where they came from. They all came from very different family backgrounds. There were farmers who were the parents. Parents were farmers. Doesn't matter. It is you who makes a difference. So whatever background you are from, wherever you are from, whatever your background is, we are here to achieve as a Ruby Batch. If they have done it, we can do it. You may be in the front line like these people, or there were thousands of people who were at the back end who are working for this project. You could be one of them. There were hundreds of companies like Tata Engineering, BHEL, HAL, L&T, hundreds of companies who are part of this project. You could be working in one of those companies and proudly say, you know what, I contributed this little bit to this great mission. So just like a joint correspondent said, what are we contributing towards building the nation? While in the process, you also build yourself. When you have entered this campus, you might have seen a big board, Gateway to Limitless Possibilities. This is a level playing ground for everyone. Limitless possibilities are there. Pick it up, choose. Don't be an audience sitting and watching, but get on the ground, play. Whatever game you are interested in, whatever you want to achieve, whether you want to
do a solo athletics, or you want to play a team game, play it, because ultimately you should go out with a great satisfaction that you have spent fantastic 4 years here in the campus. With those thoughts, along with the board of governors of Kumaraguru institutions, along with the heads of the departments, the faculty members, and the different institutions, let me wish each one of you the very best, and I wish that each one of you will come out as rubies from this institution. Thank you. Thank you, ma'am. I'm sure our freshers will thrive under pressure, collaborate with their fellow mates and their seniors, and shine bright like a ruby. Innovation is always important for a great nation. He is the director of Kumaraguru School of Innovation, Dr. Raghuveer VR. With his years of experience, he's been a source of inspiration to create new innovation which makes a brighter nation. May I now request you, sir, to felicitate our students. So very good morning to you all. It's always difficult to talk at last when so many people have talked everything, right? But a few things that I wanted to highlight upon based on what people spoke before. So there is one thing called industry-academia gap, which would have been told by so many people. I would say, like in this institute, that gap has been very much minimalized because sir is heading the Confederation of Indian Industries, Tamil Nadu, and he's heading Kumaraguru institutions as well, right? So that itself says the gap is zero, right? He can tell us exactly what is going on in the industry. We need not have to see to the industry what is going on. He himself tells us every day that this is what is going on in the industry, and that is how the academia needs to flourish, right? So apart from that, I would like to make it with a simple quote to tell you all. Somebody started it with a Tirukural that Ulluvadellam Uyarvillal. But I would add to that by saying, Enniya Mudidal Vendum. That is what is lacking with Indians, but we are proving in the way we have sent Chandrayaan 3. And in order to achieve that, in order to ensure that what you have taken up is completed, you need passion, perseverance, and sustenance, which is very difficult for a student who has come out from the school to practice all these things or to realize these things in the first year of study itself. We will try our best to ensure that this is being told to you in the first year itself, because so far something has driven you for the past 12 years. Something like, as sir said, like you wanted to be an engineer, you wanted to be a doctor, or it is due to the peer competition, only because our friends are doing something, only because the neighbors' sons and daughters are doing something, they are studying in good schools, the parents might have spent a lot of money putting you into best of the schools. Only a very few of school students were driven by passion. All others are driven through some source of energy. It may be from the parents, it may be from the teachers, it may be from the peer pressure or anything. But a very few are driven by passion. But when you come into the college environment, we want everyone to be driven only by passion, because that will only make you a sustainable person. Otherwise, whatever best in the world we bring it through the curriculum to you, that can only be realized when you are really passionate to do something great. As he rightly highlighted that the achievements of the students were shown to you, right? And he wanted you people to be the face of the batch which is coming 4 years down the line. He wants your teams to be represented to the juniors who come and attend the 44th batch, right? So in that case, it can all happen only when there is a passion to drive you, right? There is one strong thing with respect to the new education that we are planning to do here is multidisciplinary studies, right? So far you might have chosen some branch of study. Many of you might have chosen computer science, a few of you might have chosen the other departments and all based on your choice or based on your availability, whatever it is. But there is nothing like you cannot study computer science, you cannot study the specific aspects of mechanical, electrical, whatever you like. So you are not destined to do only the branch that you have chosen.
there is a huge opportunity to take subjects from other branches and all. So that is what we call as multidisciplinary study. It cannot even stop with engineering alone. It can go beyond engineering also. There are provisions to do something related to management, something related to finance, something related to economics, anything. So being an engineer, it doesn't mean like you are restricting yourself only to the title for which you have enrolled. That is the advantage that you have in this emerging education system that we have with respect to the engineering education. So all that is needed from you people is to drive yourself through your passion, as rightly pointed out in the first point or the fifth point which was projected by sir. Like, have a purpose, have a goal that you want to achieve, which you might not have thought of doing it in the school days, but this is the right time and stage in which you need to start doing it. You need to start telling it to your teachers that this is what I want to be. Anyhow, you will become an engineer for sure by the end of 4 years. But what for you are going to use your engineering skills, right? Is it towards the passion that you are thinking of doing something? I would used to tell my students, like, even music is your passion, you can still use engineering in that, right? Even it is fine arts, you can still use engineering in that. So there are provisions to use, align your engineering skills towards your passion. So that and all we will expose to you. So all the best to you people that you have joined the right institution, taken the right choice. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for reminding us that passion is the driving force of oneself. Again, I take immense pleasure to introduce to you the dignitaries on stage. Dr. Elilarasi M., Associate Dean, School of Foundational Sciences. Dr. Saravanan D., Principal, Kumaraguru College of Technology. Shri Shankar Vanavarayar, Joint Correspondent, Kumaraguru Institutions. Shri Balasubramaniam M., Correspondent, Kumaraguru Institution. Mr. Munisami G., Executive Director, Kumaraguru Institution. Dr. Vijala Edwin Kennedy, Principal, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. Dr. Raghuveer VR, Director, Kumaraguru School of Innovation. Followed by, we have Dr. Divya Vadalamudi, the HOD of Department of Computer Science and Engineering and Information Technology. Dr. V. Selvan, HOD of Civil Engineering Department. Dr. K. Malarvili, HOD of the Department, Electrical and Electronics Engineering. Dr. M. Bharati, HOD of Electronics and Communication Engineering Department. Dr. Dinesh, HOD of E&I Department. The HOD of the Department of Fashion Technology, Dr. R. Priyadashni. Dr. C. Velmurugan, the HOD of the Mechanical Engineering Department. Dr. V. Ramesh Babu, the HOD of the Textile Technology Department. Dr. Sivakumar S., Assistant Dean Head, School of Foundational Sciences. Dr. Oroke Lawrence Vijay, Language and Communications Department. Dr. Maheshwari, Mathematics Department. Dr. Arul H., Physics Department. Dr. K.R. Aranganayagam, Chemistry Department. Dr. M. Sendil Kumar, HOD of Aeronautical Engineering Department. Dr. A. Basila Banu, the HOD of the Artificial Intelligence and Data Science Department. Dr. J.D. Andrew Ponna Abraham, the HOD of the Department of Automobile Engineering. Dr. R. Bhaskar, the HOD of the Biotechnology Department. And Professor Pavendran, the Associate Dean of the Textile Cluster. Thank you. With excitement and nervousness in their hearts, our freshers are ready to take on their journey, which will bring about a new color in their lives. Here are a few students to share their expectations with us. May I now request Tanvi Jain from the Textile Technology Department to share her thoughts with us. Good morning, ma'am. Good morning, teachers and my dear fellow students. Hello, everyone. I'm Tanvi Jain and I'm from Delhi. Today, I stand before you to share the reasons behind my decision to join the Textile Technology course at Kumaraguru College of Technology. When I first encountered the world of
textiles, I was captivated by its immense potential and the impact it has on our daily lives. Fabrics surround us. The clothes we wear, from the upholstery we sit on. Furthermore, the textile technology is at the forefront of innovation and sustainability. As the world embraces eco-friendly practices, there is an increasing demand for sustainable textiles and production methods. By studying textile technology, I can actively contribute to the development of environmentally conscious solutions, such as utilizing organic fabrics, reducing water consumption, and employing recycling techniques. Kumaraguru College of Technology, renowned for its excellence in education, stood out as the ideal institution to nurture my passion. The college's cutting-edge curriculum, state-of-the-art facilities, and dedicated faculty members provide an outstanding learning environment. The ample opportunities for industrial exposure and internships will not only enhance my academic knowledge, but also equip me with the skills required to thrive in the real-world work environment. Lastly, I am drawn to the diverse community and the supportive environment which foster creativity, teamwork, and personal growth. By being a part of this vibrant community, I am confident that I will be able to learn from my peers, exchange ideas, and develop a well-rounded perspective on textile technology. I am eager to embark on this educational journey armed with enthusiasm and a passion and a thirst for knowledge. Thank you. Thank you, Thanvi. I hope your expectations meet here. Requesting our correspondent, Shri M. Balasubramaniam, to present the memento to Thanvi. Thank you, sir. May I now invite Kaushik A. from the Computer Science Engineering Department to share his thoughts with us. Good morning, all students and teachers. So, first, thank you for giving the opportunity to speak. Why did I choose KCT? So, I'm from Computer Science Department, and I did my schoolings in Disha, Pollachi, which is ISC and ICSE school. So, like all students do, after completing my 12th exams, I started researching which colleges are best. So, the one particular college which was best is like KCT, and all my relatives and also the students told me that KCT would be a great opportunity to go. So, I am lucky to have the best course which I got and also a best college. And also, the reason for choosing KCT is like the two major reasons are like the friendliness between the teacher and the bond between the teacher and the student, and also where they give an opportunity to explore things, and also where they support us and help us in doing other things beyond academics. So it was like told from my relatives and parents, and by hearing the speeches of today from the teachers, which made me those facts are true. And next reason is like for the placements and the placements trainings. So a good institution is like a student has an idea, but we need a right place to pitch it and make it as a prototype. So I think I'm lucky to have an institute and join there and work like it. So my aim and aspirations are to like I need to build my idea and have a good thing from it and help the nation. Thank you. Thank you, Kaushik. I request our correspondent, sir, to deliver the token of gratitude. Thank you, sir. Next, I request Akshya from the Department of Computer Science to share her expectations with us. Akshya scored a cutoff of 199 in her board exams and is our proud NM STEP scholar. Hi everyone, என்னோட நேம் அக்ஷயா. ஐ எம் ஃப்ரம் சேலம். நான் சேலமில் லோட்டஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் என்னோட 12th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அண்ட் ஐ ஸ்கோர்ட் 592 அவுட் ஆஃப் 600 அண்ட் என்னோட கட் ஆஃப் 199.
ஆக்சுவலி நான் ஏன் கேசிடி சூஸ் பண்ணேன்னு ஒரு ரீசன் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் நான் 11th 12th படிக்கும்போதே சொல்லிட்டாங்க, கேசிடியில் உன்னை படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது எங்களுக்கு அப்படின்னு. பட் எங்களோட பேக்ரவுண்ட் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ நான் ஆக்சுவலி மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. எங்களோட ஃபவுண்டர் சுஜித் குமார் சார் அண்ட் அவங்களோட கோர் டீம்னால தான் நான் இங்கே இப்போ இருக்கேன். அவங்க என்னை நம்பி சீட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கேசிடியும் என்னை நம்பி சீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் என்னோடய எய்ம் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், எனக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ. Thank you, Akshaya. We're really proud of you. As your senior, we're here to help you out. I request our correspondent to present the memento to Akshaya as a token of gratitude. Thank you, sir, and thank you, Akshaya. Ignite. Ignite, a 3-day boot camp for our fresher organized by your seniors. It is a duration where the students will get to know more about the campus and the institution in depth. As it's always mentioned, it's a bridge that will connect the students with their seniors and the college. For me, personally, Ignite was the time when I realized that life in Kumaraguru is beyond books and buildings. It's a period to build relations that will last a lifetime and to create memories that one will cherish forever. To know more about Ignite 2023, here is a short video on it. Time to spark that fire, to kindle curiosity and fuel it with the knowledge for a new beginning and instill a character for excellence, the timbers of transformation. Ignite is a bridge onto college life, providing KCTians an overview on the legacy of Kumaraguru, the people that fund the institution and the processes that make us the best. During Ignite, the students have the opportunity for deep introspection, gaining an understanding of their inner self whilst opening their minds to the thoughts of their peers, creating a sphere of collaboration and mutual development. Students will experience Ignite in 35-member brigades. Each will be mentored by a captain, leader and associate comprising of students in their 4th, 3rd and 2nd years respectively. Student marshals and faculty coordinators will further guide the students of the brigade during the 3 days. Each hour of Ignite 2023 has been carefully curated and features numerous activities enabling the students to achieve greater heights. Day 1 is a stepping stone to the world of Kumaraguru, during which the students will appreciate Coimbatore, the campus, and understand the many opportunities that await them. Day 1 also presents opportunities for the students to exercise their wit and learn from each other. The second day provides a path for progression. This day is structured to assist the students to map out their career and create measurable goals to serve as milestones along the way. The importance of mental well-being and the good practices will be inculcated. On the final day, the activities elevate and inspire the students with an analysis of their potential and tools for success. The students will also be exposed to the 50+ clubs and forums of the institution, providing them the opportunity to identify their interests and associate with their like-minded peers. An ideathon has also been integrated with the daily schedule of Ignite, embedding the skills of problem solving and design thinking, setting up the students for their life in engineering. Ignite is a time fondly remembered by everyone from Kumaraguru, a time when all was new, a time which experiences were shared seamlessly, a time for fun, bonding and learning. We wish and hope it will all be that and more. To all my juniors out here, Ignite is your time to get to know about the campus and the Kumaraguru vicinity and make it your place to make you fly high above in the sky.
To propose the vote of thanks, I request Dr. Vijilesh V., Assistant Dean of the Office of Student Affairs and the HOD of the Department of Masters of Computer Applications. Good morning to one and all. So I take this opportunity to welcome you into the Kumaraguru fold. I propose the vote of thanks. First of all, I would like to place on record our sincere thanks and to our founder chairman, Dr. N. Mahalingam Ayya, the light, who is constantly guiding us wherever he is now. And with that thought, I propose the vote of thanks. So I thank the student friends who are gathered here on this auspicious day, your first day of your journey towards your future. Faculty members, members of the management for gracing this occasion. Secondly, I would like to thank our beloved correspondent, Sri M. Balasubramaniam, who has been a constant support in all the aspirations that we take towards the students' betterment. Thank you, sir. So I take this opportunity to thank our Executive Director, Principal Class Director, Dr. Raghuveer VR, Kumaraguru School of Innovation, for gracing this occasion and blessing you all with their best wishes. I take this opportunity to thank Dr. M. Edilarasi for her welcome address and who will take you through your first year of study in this campus as the Associate Dean, School of Foundational Sciences. I take this opportunity to thank our joint correspondent who, through his speech, has enumerated the steps that you will be hopefully taking forward in fulfilling your aspirations. So thank you, sir, for this motivational and inspiring thought process. And I assure that our students will be fulfilling all those expectations and shine brighter. As Madam rightly put out, as the Ruby batch, the light will be even more empowering and guiding all of us through. So once again, I take this opportunity for all the people who have worked behind the screen, the facilities team, all the committees that have been established to make this event a memorable one. I wish you all a great stay, the 4-year, as you have expected. Be focused, and I'm sure that we'll all fly after our 4 years of study to the destination that you have all expected. Thank you. Thank you, sir. We kindly request you all to raise for the national anthem. जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Students, please be seated. Today is a milestone. It tells you how far you have come and how much you have to go. So keep learning, keep trying, keep accomplishing, and keep venturing on through your journey.
இத்துடன் ஸ்வாகத்தம் 2023 முடிவுக்கு வருகிறது. ஆனால் நினைவில் இருக்கட்டும், இதுதான் தொடக்கமும் கூட. அனைவருக்கும் எங்களது நல்வாழ்த்துக்கள். Again, we would like to wish you all the best for your upcoming years in this campus. But this is not the end of the Swagatham yet. We have so much more for you. So we request you all to be kindly seated and await the activity that we have planned for you. We request you all to follow Studio KCT for today's events pictures, and the entire events video will be posted in Team Nigel's Instagram handle. We also request you all to follow KCT 84 and Life at KCT. And we have planned another activity for you. We'll proceed with that. Check. Check. So, hi guys. Am I audible till the end? Can you guys hear us in the back, on the top? So, as everybody here on the dignitaries on the stage mentioned, your batch is extremely special to the campus, to all of us. And it's also very historical as you are the 40th batch of the Kumaraguru institutions. So already 40th batch engiradhe vandu we are in history, right? So in the batch vandu 40th batch அப்படிங்கிறது குமரகுரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பேசப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ இதையும் தாண்டி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக? எல்லாம் எத்தனை பேர் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்க? Almost everyone, come on. ஸோ எல்லாமே இருக்காங்க. Instagram ஸோ days. எத்தனை பேர் வந்து KCT 84 அண்ட் லைஃப் அட் KCT ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ஓகே, இப்போ இன்னொன்று என்னன்னா KCT 84 இப்போ வந்து 40th பேட்ச் ஃபைன், அது ஹிஸ்ட்ரியில் இடம் பிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த ஃபாலோவர் கவுண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு சர்டன் ரேஞ்ச் லைக் 1K, 10K, 20K இதெல்லாமே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்ட் மாதிரி. Celebration, achievement. Because social media is very important. கண்டிப்பா இப்போ எல்லாமே அதில் தான் ப்ரோமோட் ஆகிட்டு இருக்கு. Exactly. We promote even college, club, everything in that. KCT_84. ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாமே அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா we'll reach 10K. So, எல்லாமே அங்கே வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபாலோ பண்ண அதோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக அங்கே பார்க்கலாம். Okay. So first, let us do this activity together, okay? On the count of 3, all of you all take your phones. Phones in hand. Open Instagram. Open Instagram. We've increased from 114 to 184 to 194. Increase ஆகுது. So keep following. So live we can see when it reaches 10,000. And again, you guys are making history. The historical batch is making Instagram history. So around 1,400 participants in the auditorium இருக்காங்க கரெக்டா? 900 தான் இன்னும். See? 245. I'm a bit. எல்லாமே பண்ணியாச்சா? இன்னும் All of இன்க்ரீஸ் you ஆயிருக்கு. done? All 1,400 done? நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் தான் ஸோ ஸ்லோவாக இருக்குங்க. ஆல்சோ லைஃப் அட் KCTயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.
That's So more all like- the event updates and pictures எல்லாமே வந்து both KCT 84 and Life at KCT ல post and information to be shared with you from the MC desk. Before which, I would like to invite the parents, Dr. Sivamani, parent of Ashwin Prabhu, and Mr. Santhanam, parent of Tarani Vendan, to please come close to the MC desk. Thank you. Please set your mobile phones to silent mode. And in the event of an emergency, please utilize the multiple exit doors located on both sides of the auditorium to safely leave the premises. We are happy to take the august audience through the agenda for the day. Swagatham 2023, the official welcoming of the 40th batch of KCT, is presided by our respected correspondent, Sri Balasubramaniam. The event begins with the invocation followed by floral tributes to the founder. We then start with the welcome address followed by the principal's address.
Ensuing this, our respected joint correspondent, Sri Shankar Vanavarayar, will deliver the special address. And following this, felicitations will be offered. And then comes the introduction of the academic department heads. This shall be followed by the reflections by parent representatives. And after the reflections comes the most significant section of Swagatham, a brief orientation on the systems and processes at Kumaraguru. Then we wrap up with a vote of thanks. And then we invite you to join us for lunch at F Block, the Armugam Student Center. Thank you.
மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும். நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நினை வந்திட நீ செயல் வேண்டும். கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தரணி கடவாயே, இவையும் தரணி கடவாயே. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. தேங்க்யூ. நன்றி. அவனியிலே வல்லளவர், அகிம்சையிலே காந்தியவர், சால பரிவுடைய சன்மார்க்க சீலரவர், ஆன்றவிந்து அடங்கிய ஆன்மீகச் செம்மலவர், நம் தவச்சீலர் அருட்செல்வர் தனிப்பெருங்கருணையினார். மலரஞ்சலி செலுத்திய சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நன்றி. கல்வியாண்டுதோறும் கற்றலில் புது புது உத்திகளை இக்கல்லூரி வளாகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி வரும் நம் அடிப்படை அறிவியல் பள்ளியின் இணை முதன்மையர் முனைவர் மா எழிலரசி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அழைக்கின்றோம். A warm and a hearty welcome to all the parents of 40th batch of first year engineering students who have joined our Kumaraguru institutions. இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஒரு சமயத்தில் நம்ம ஐயா அவர்கள் இந்த கல்லூரியை துவக்கினப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு விஷனோட இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்தார் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணமாக இருக்குது. அவர் மிகுந்த ஒரு கனவோட இந்த இந்திய நாடு வளம் பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு திறமை மிக்க பொறியாளர்கள் இன்ஜினியர்களை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த கல்லூரியை தொடங்கினார். அந்த வழியில் பின்பற்றும் நம்முடைய கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியம் சார் இங்கே வந்திருக்கிறார். அவரை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எங்களுடைய ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்ரீ சங்கர் வானவராயர்
அவர் வந்து ஒரு விஷனரி. இந்த கல்லூரிகள் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போவதற்கான ஐயா அவர்களுடைய அந்த விஷனை தாண்டி போகிறதுக்கான ஒரு முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறவர். அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களை இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பண்ண வைக்குது. அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ சார். அவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர். அவர் வந்து எல்லா ஒரு விஷயத்துலேயும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக அனைத்தையும் எங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கான உதவியை புரிபவர். அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் நம்ம எல்லோரும் நன்றி சொல்லலாம். எங்களுடைய பிரின்சிபல் டாக்டர் டி சரவணன் இந்த கல்லூரிக்காக கடுமையாக உழைப்பவர். அவர் இந்த கல்லூரி அக்ரெடிட்டேஷன் அந்த ப்ராசஸில் மிக உயர்ந்த ஒரு மதிப்பு வாங்கியிருக்கிறது. நாக் அக்ரெடிட்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ என்பிஏ அக்ரெடிட்டேஷன்ஸில் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலையை அடைந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர். அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் யூ சார். மற்றும் பிரின்சிபல் ஆஃப் குமரகுரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், லிபரல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், டாக்டர் விஜிலா கென்னடி அவர்கள் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள். டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்னோவேஷன் டாக்டர் ரகுவீர் அவர்களும் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள். டாக்டர் விஜிலேஷ் அசிஸ்டன்ட் டீன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ், மிஸ்டர் சிவகுமார் அசோசியேட் ஹெட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனல் சயின்சஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் துறை தலைவர்கள், இன்ஜினியரிங்கில் வெவ்வேறு துறைகள், அந்த துறை தலைவர்கள், ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனல் சயின்சஸோட துறை தலைவர்கள், ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் நம்மிடையே இன்றைக்கி இருக்காங்க. இவங்களோட ப்ரெசன்ஸ்னால் இது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் கடுமையாக உழைச்சி இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அவங்களையெல்லாம் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. முக்கியமாக பெற்றோர்களுக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எதற்காக அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிவிச்சுக்கிறதுலையும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கேட்டுக்கிறதுலையும் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு மிக ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். உங்களுடைய பங்களிப்பு இங்கே நீங்கள் இது தொடங்குது இன்றைக்கி with this participation for this event. ஸோ இங்கே சில கருத்துக்களை எல்லாம் நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் கல்லூரியில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியணும். சாதாரணமாக நம்ம ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் நிறைய இருக்குது. பட் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஒரு விதத்தில் நல்லது, அதாவது அவங்க படிக்கிற விஷயங்கள் மற்றதெல்லாம் ஃபைனு. பட் அவங்களுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டராக நீங்கள் எப்போவுமே இருக்கலாம், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு. சில விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனல் சயின்சஸில் சில புதுமையான ஒரு விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஒன்று என்ன, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக புத்தகத்தில் படிக்கிறது மட்டுமல்லாமல் அவங்க வந்து நிஜமாகவே அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி அந்த ஒரு சொல்யூஷனை அவங்க பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பனிங் தான் பிபிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு இது வெர்டிக்கல் கீழே கொண்டு வரும். இதில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு கேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ரெசிப்பியாக அவங்க வந்து புத்தகத்தில் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நிஜமாகவே பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ அந்த சந்திராயன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் உலகம் முழுக்க பாராட்டப்படுற ஒரு விஷயம். நம்மெல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் நம் இந்தியா இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்தது. ஸோ இந்த ஒரு தொழில்நுட்பம்
எப்படி நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுதுன்றத நம்ம முதல் வருடத்திலிருந்தே அவர்கள் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸை அவங்க சின்ன சின்ன லெவலில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதற்கான ஒரு ஓப்பனிங் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான். பட் யாருக்கெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கோ அந்த குழந்தைங்க இதில் சேர்ந்து இந்த ஒரு பயிற்சி முறையில் அவங்க கற்றுக்கிறது நிறைய கற்றுக்கலாம். ஏன்னா இன்ஜினியர், ஒரு பொறியாளர் அப்படிங்கிறது டிக்ஷனரி டெஃபினிஷனில் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கான ஒரு சொல்யூஷனை, ஒரு தீர்வை இன்ஜினியரிங் மூலமாக எப்படி கொடுக்கறது. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு திட்டமிடுதலும் கட்டமைப்பு இதெல்லாம் அவங்களால பண்ண முடியணும். ஒரு மெஷின் ஆகட்டும், ஒரு கட்டிடம் ஆகட்டும், ஒரு ரோடு போடுறதில்லை, இந்த மாதிரியான ஆட்டோமொபைல் கார் பண்ணுறதாகட்டும், ஒரு சேட்டலைட் ராக்கெட் பண்ணுறதாகட்டும், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். இது ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இந்த வாட்டி நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற கரிக்குலமில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மோடில் ஆஃபர் பண்ணுறோம். இதில் எப்படி அப்படின்னா, எந்த ஒரு மாடியூல்லையும் அவங்க சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து அதற்கான சொல்யூஷனாக தான் அதை வந்து படிப்பாங்க. அது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கலாம், ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம். பட் எல்லாத்தையுமே ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிற இல்லை இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு சொல்யூஷனாக அதை வந்து படிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இதை பண்ணியிருக்கோம். இந்த முயற்சி, இந்த ஒரு பாடத்திட்டம் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் MIT அண்ட் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஆல்பர்க் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டென்மார்க் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடத்திய ஒரு கருத்தரங்கத்தில் இந்த ஒரு பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸில். ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷன் நமக்கு கிடைச்சது நமக்கு இன்னும் தூண்டுதலாக அதை இன்னும் மாடிஃபை பண்ணி அதை அவங்களுக்கு இந்த வருஷம் நம்ம கொடுக்க இருக்கோம். அடுத்தது இது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் வெறும் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான திறமைகளை வளர்ப்பதற்காக இங்கே வந்து நிறைய டெக்னாலஜி சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரன் சென்டர்ஸ். அவங்க அங்கே போய் அவங்க வந்து பில்டு பண்ணலாம் அந்த மாதிரியானது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கிளப்ஸ் அண்ட் ஃபோரம்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பியாண்ட் த கரிக்குலம் இது அடிஷ்னல் கோர்சஸாக எட்ஜ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுக்குறோம். இதில் வந்து ஆர்ட்ஸு கோர்சஸ், இன்ஜினியரிங்கோட இது டெக்னாலஜி டூல்ஸ், அதுக்கான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டர்டிசிப்ளினரி கோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்க பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு 30+ கோர்ஸு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அதில். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து அவங்களுடைய உடல் மன வளர்ச்சிக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் கோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ அது அவங்கள வந்து ஒரு வெல் ரவுண்டட் பர்சனாலிட்டியாக ஒரு டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சிகளாக இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆப்ஷன்ஸு, அதாவது கேப்சூல் கோர்சஸ்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறதாகட்டும், அதாவது கோர்ஸ் ஆன் டிமாண்ட், அதாவது அவங்க இந்த கோர்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அந்த கோர்ஸை அவங்க எடுத்து படிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஓப்பன் அப் பண்ணுறோம் இந்த பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்களெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பேரண்ட்டோட விருப்பமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைங்கள ஒரு செடியை எப்படி ஒரு கவனிப்போட அன்போடு நம்ம வளர்க்குறோமோ அந்த மாதிரி அனைத்து அன்பும் நீங்கள் கொடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்த்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இங்கே நாங்களும் உங்கள் கூட இணைஞ்சு அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான முயற்சியில் நாங்களும் ஈடுபட இருக்கோம் அடுத்த 4 வருடம். ஸோ அதற்கான ஒரு ஒத்துழைப்பு உங்கள்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறோம். எப்போ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நம்ம கூப்பிட்டாலும் தயவு செஞ்சு அதற்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், which will be of immense support. So with this, we congratulate all your wards for having chosen this KCT because it is a dream destination for most of them.
most of the youngsters, and that way your ward has made the way to reach this destination. Congratulations to the parents too. Thank you. விரிவான வரவேற்புரையும் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தலில் கையாடப்படும் நவீன யுக்திகளை பற்றியும் பெற்றோர்களுக்கு எடுத்துச் சொன்ன முதலாம் ஆண்டு துறையினுடைய முனைவர் எழிலரசி மேடம் அவர்களுக்கு நம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The concept of soft power is known for its profound impact on individuals, institutions and nations at large. And in the context of Kumaraguru College of Technology, our principal Dr. Saravanan stands as an exemplary embodiment of this influence. His relentless efforts have propelled the institution to new heights of excellence marked by academic innovation, top-ranking national accreditations, groundbreaking research endeavors, and successful industry partnerships. It is with great honor that I invite you, sir, to address the gathering. Thank you very much, and respected dignitaries on the dais and dear parents, warm good afternoon to all of you. Madam சொன்னாங்க ஃபவுண்டரோட விஷன் எப்படி இருந்தது, how we are progressing, and I would like to add to that, the founder, Dr. N.M. Ayya, he was a true visionary, and he was a true visionary not towards the later part of his life, but ever since he started his interaction with the society, he started developing the ability and empathy for the welfare of others. ஒரு பள்ளி அரசு பள்ளியில் தான் அவரும் படித்தாருங்க. அந்த காலத்தில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் சிபிஎஸ்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. பொள்ளாச்சியில் உள்ள அரசு கல்லூரிகள் அரசு பள்ளியில் படிக்கும்போது அவருடன் படித்த நிறைய சக மாணவர்கள் அப்பப்போ லீவ் போட்டுருவாங்க. என்ன ரீசன் அவர் பார்க்கும்போது வறுமை, சரியான சாப்பாடு இல்லை. சாப்பாடு இல்லைங்கும்போது எங்கேருந்து ஸ்கூலுக்கு வரும்? ஸோ தட் த்ரூ ஹிஸ் ஹெட் மாஸ்டர் he passed the message to his father, and immediately he reacted on to that. He started distributing the free meals to the needy students. It's very, very long time back, and subsequently this was taken up by the then Chief Minister Karmaveerar and introduced as a Satyanavutittam and reintroduced by all the chief ministers at different points of time. And this is one example I could say. Second, he was helping the economically weaker students. When he was doing higher studies in Madras, he happened to come across many students who were suffering to pay the tuition fee. So he used to help those students by sacrificing some of his expenses and generating some more revenue from different sources. He was able to support those economically backward students to complete their education. So these two are the simple demonstrations of his visionary approach. And even till date, we have been following these two practices in Kumaraguru College of Technology. And this year, Kumaraguru College of Technology, close to 60 students we have admitted under different social or societal background with some kind of financial assistance. And this is a reason, I hope, and this is my personal observation also. For the past few years I have been observing, we don't invite any celebrities on the day one. We invite chairman, we invite correspondent, we invite joint correspondent to address the students and parents. The reason is we want to take his vision forward along with the students and along with the parents. So the founder is watching calmly, and successors are moving in his direction, and there is a huge population which is also progressing in this process. So we have close to 30,000 alumni members working in different countries, occupying highly coveted positions. And maybe after 4 years, we are going to be one among them. And Kumaraguru College of Technology, இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ். இந்த டாப் 50 கல்லூரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 16 காலேஜ் தான் குவாலிட்டியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகிருக்குங்க. when we say quality admission போது கட் ஆஃப் மார்க் தான் குவாலிட்டி. Out of 50 institutions, only 16 institutions have seen the improvement in the cut-off mark, average cut-off mark. 1400 students, 1400 student-ஓட cut-off mark, you take the average. அது 175க்கு மேலே உள்ள cut-off marksன்னு பார்த்தீங்கன்னா there are only 4 institutions. And Kumaraguru College of Technology வந்து இந்த 4 காலேஜில் ஒரு காலேஜ் எங்கே cut-off mark ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த ஆண்டு or this year we have admitted students from different parts. We have students from Gulf region, we have students from Pondicherry, students from Uttar Pradesh, students from Karnataka, Kerala and all the 38 districts of Tamil Nadu. So you can see the kind of values, kind of cultural diversity your son or daughter is going to have for the next 4 years. So this will add more experience along with the academic learning. Another example, out of 1,412 students admitted, we have 517 girls and 895 boys, most 2:1 ratio. And other interesting is 687 students come from computer science background and 685 students come with biology background. So almost 50-50 dichotomic sort of situation. So இந்த ரெண்டையும் பார்க்கும்போது this year the competition is going to be a little bit higher. In the morning, in the previous forum I said we have more than 90% of the students having 60% and higher marks and 50% from computer science, 50% from biology, trying to understand the new technological developments along with the academic system. Today AI has penetrated artificial intelligence அப்படின்றாங்க. chat GPT எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Before we complete the question, writing the question on the board, the students are ready with the answer. That is a kind of awareness they have, and that is a kind of potential or power the students possess and they understand today. Our job is to simply facilitate the learning further. So in the process, madam சொன்ன மாதிரி டீச்சர்ஸோட ரோல் மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. We both should try hard to channelize their potential, to channelize their energy, or I would say to regulate their energy. And our job is to sit simply and enjoy their progress. So to that extent, we should work together and see that things are coming to the fruit. With this, I congratulate all the parents for having selected this institution and wishing you all the best. Definitely your son and daughters will occupy the coveted positions after 4 years or in the years to come. Thank you very much. நமது நிறுவன தலைவர் அருட்செல்வரது மாணவ பருவ நிகழ்வுகளை நினைவுகூர்ந்தும் இந்த கல்லூரி எப்படி அருட்செல்வரது சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கும் விதமாக பரிமளிக்கிறது என்பதை புள்ளி விவரங்களோடு அனைவருக்கும் எடுத்து எம்பதற்கு நன்றி ஐயா. A thought leader who values collective intelligence, recognizes the strength of diversity and inclusivity, aligns organizations with meaningful missions and values, fosters a culture of growth, and mentors the team to have a global outlook. Our respected joint correspondent, Sri Shankar Vanavarayar, is a transformative millennial leader whose visionary approach is now transcending frontiers and as the state chairman of Confederation of Indian Industries is progressively reshaping the industrial landscape of our state. May we invite you, sir, to deliver the special address. Good afternoon and a warm welcome. வணக்கம். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள் எங்களுக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷன். ஆனால் இந்த வருஷம் அது ரொம்ப முக்கியமான நாள். ஏன்னா
இது 40வது பேட்ச். இந்த காலேஜ் ஆரம்பித்து இது 40வது பேட்ச் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வருஷம். அதனால் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு முக்கியமான நாள், பெருமைப்படக்கூடிய நாள். வெளியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சில பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, காலையில் வருவோம் விட்டுட்டு போயிடுவோம்னு நினச்சோம், பட் ஒரு 2-3 மணி நேரம் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நிச்சயமாக கொஞ்சம் டிலே ஆகிருக்கலாம். நீங்கள் இப்போ அங்கே உங்கள் சில்ட்ரனை, உங்கள் குழந்தைகளை நாங்கள் காலையில் ஒரு செஷன் இருந்தது, நீங்கள் அப்போது அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸை மீட் பண்ணியிருப்பீங்க. இது எதுக்குன்னா, இந்த முதல் நாள் எப்படி நடக்கணும், காலேஜ் என்ன நடக்குது, என்னென்ன நாங்கள் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறோம், உங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான தருணம். அதை முழுசாக we want to use and ensure that நம்மளுக்குள்ள ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், நம்மளுக்குள்ள ஒரு புரிதல் இருக்கணுங்கிறக்காக எடுத்துக்க முயற்சி தான். முதல்ல இந்த கேம்பஸுக்கு நிறையா பேர் முதல் தடவை வந்திருந்தாலும், சில பேர் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே தட் வி ஆல்சோ ஹேவ் அவர் அலுமினை வித் அஸ். நிறையா பேர் இங்கே முதல் தடவை கேம்பஸுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, பட் அதே சமயத்தில் முதல் பேட்சில் இருந்து சில பேர் இருக்காங்க. நான் அப்புறம் அதை பற்றி பேசுகிறேன். ஸ்பெஷல் வெல்கம். ஏன்னா இன்றைக்கி உங்கள் ஃபேமிலிஸில் நிறையா பேர் வெளியே இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் உள்ள அனுமதிக்கிற அளவுக்கு தான் இங்கே இடம் இருக்குது. அதனால் இந்த ஒகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பெஷல். வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கும் ஐ வாண்ட் டு சே வெல்கம். ஏன்னா அவங்க எல்லோரும் இப்போது லைவாக அதை பார்த்துட்ருப்பாங்க. இந்த பிரின்சிபல் இப்போது சொன்னார், இது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கேசிடிக்கு சேர்ந்ததுலன்னு சொன்னார். பட் அது கூட சேர்ந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரிபடி. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அவர் பேசும்போது 16 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பற்றி பேசினாங்க, எவ்வளோ ப்ராக்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு. பட் 500 காலேஜஸ் இருக்கிற இடத்துல கேசிடியை சூஸ் பண்ணதுக்கு ஐ ஃபர்ஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் யூ. பிகாஸ் there are multiple options. இந்த ஊரில் ரொம்ப நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறையா இருந்தது. மெட்ராஸில் இருக்குது, மதுரையில் இருக்குது, எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. பட் அப்படி இருக்கும்போதும் கேசிட்டை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சூஸ் பண்ணது, உங்களைய சூஸ் பண்ணதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எங்கள் அலுமினாயாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம், எங்கள் ஸ்டாஃபாக இருக்கலாம், மல்டிபிள் பீப்புள். ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் தம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது கூடவே உங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் நான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும். ஏன்னா 12 வருஷம் ஆர் சம்டைம்ஸ் ப்ரீ ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா 14 வருஷம். அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த நாளுக்கு வந்திருப்போம்னு நினச்சிருந்தா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கெல்லாம் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும். ஆஸ் அ யங் பேரண்ட் ஐ கேன் ஒன்லி இமேஜின் ஹவு ஹார்ட் இட் இஸ் டு மேக் அ ஸ்டூடெண்ட் கம் அப் டு காலேஜ். அது ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம், இமோஷனல் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம், ஜஸ்ட் ஒர்க். தினம் ஒருத்தரை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான முயற்சி ஒரு பெரிய முயற்சி. அத்தனையும் பண்ணி இங்கே கொண்டு நீங்கள் எங்ககிட்ட சேர்த்திருக்கும் போது அது நிச்சயமாக நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய நாள். அதுவும் 40வது பேட்சில் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். பட் அதே சமயத்தில் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறேன். அண்ட் வி வில் ரெஸ்பாண்ட் டு தட். இந்த 40வது வருஷம் என்ன முக்கியம்னா, நேச்சுரலி ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிச்சு 40 வருஷம் ஆனால் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அது அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த இன்ஸ்டிடியூஷன். முதல்ல பேசினவங்களும் ஃபவுண்டர் எம்சியும் பேசினாங்க, நம்மளோட நிறுவனர் ஃபவுண்டரை பற்றி பேசினாங்க. இது ஏதோ ஒரு டிகிரி கொடுக்கணும், வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தணுங்கிற ஆரம்பித்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை. நம்ம நாட்டோட எதிர்காலத்துக்கு இளைஞர்களை தயார்படுத்தணும்னு ஆரம்பித்த இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போனா நிச்சயமாக நல்ல டிகிரி வேணும், நல்ல வேலை வேணும், பட் நல்ல இளைஞர்களாக அவங்க வெளியே போகணும். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் வி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் making young women and men not only degree certificates and jobs, which also will be there naturally, but it is not the one and only thing to do. I want to first tell you that the vision is very, very powerful. And the vision we are all working hard. About 800 of us in the campus we work, and we work very hard to make sure this happens. KCT the oldest institution in this platform irundalum 1957 பொள்ளாச்சியில் ஆரம்பித்த ஸ்டோரி தான் இது. நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக், என்ஜிஎம் காலேஜ், சில பேர் படித்தவங்களும் இருப்பீங்க. அங்கே ஆரம்பித்த இந்த சாகா, இந்த லெகசி தான் இன்றைக்கி குமரகுருவாக இருக்குது. பட் இந்த குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கூடவே லிபரல் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், பிஸ்னஸ் ஸ்கூல், மல்டிபிள் திங்ஸ் இன்றைக்கி இருக்குது. ஃபோர்ஜ் ஒரு இனோவேஷன் சென்டர் இருக்குது, டெக் பார்க் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது அத்தனையும் வில் help your children grow further, because this is very, very important for us. அதே சமயத்தில் இந்த கேம்பஸில் there are multiple things that we celebrate in this campus. Can I have the next slide please? The multiple things in this campus நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நிச்சயமாக 156 ஏக்கர் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். பட் 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். 407 ஃபேக்கல்ட்டி, 165 லேப்ஸ், முக்கியமாக ஆல்மோஸ்ட் 5000 மரங்கள் இருக்குது. இன்றைக்கி நிச்சயமாக ஒரு ஹாட் டே இருந்தாலும் அந்த 5000 மரங்கள் இருக்குது.
அந்த 5000 மரங்கள் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதில் 57 பறவைகள் இருக்குது. அதுக்கும் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு புக் போட்டிருக்கோம். ஸோ environment is very, very important for our institution. We make sure that we are an environmentally conscious institution. There are over 3,000 students in hostel. There are 30,000 alumni. அலுமினை பற்றி பேசும்போது இங்கே கூட ஃபஸ்ட் பேட்ச்லேருந்து வந்தவங்க இருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் படித்தவங்க இருக்கிறாங்க. வெரி ப்ரவுட். வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் தட் அலுமினை சில்ட்ரன் அன்னைக்கு ஆரம்பித்து நாங்கள் படித்தோன்னு பெருமைப்படுறது நிச்சயமாக, அவங்க சில்ட்ரனை கொண்டு வந்து இன்றைக்கும் இதை நல்ல காலேஜ்னு சேர்த்துறாங்கன்னா அது நிச்சயமாக ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக I want to thank all the alumni who keep supporting us, because ஒரு 70 to 80% admissions வந்து யாரோ ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணுறனால தான் இங்கே வந்து சேர்றாங்க. இது நல்ல காலேஜ் போய் சேர்த்துங்க, நான் படித்த காலேஜ் போய் சேர்த்துங்க. ஸோ I especially want to mention about this. டாக்டர் எழிலரசி பேசும்போது நிறைய புதுமைகள் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு அது தெரிய வரும். அது ரொம்ப முக்கியம். நிச்சயமாக நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஜஸ்ட் சப்ஜெக்டை படிக்கணும், மினிமம் மார்க் எடுக்கணும், வேலை வாங்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை, மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். தட் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் தட். தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். லைஃப் லாங் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் தோ everybody says work hard till 12th standard, get great marks. If you get great marks, you will go to a good college. If you go to a good college, you will get a good job, which is very true. But I still think this is old syllabus. The future syllabus, eppadi in my grandfather's time, maybe they only did one job in one career. My father's time, there were at least multiple kinds of jobs, but maybe largely they did one career. In my life, I see people doing multiple jobs. In your children's life, they will do multiple careers, multiple domains, multiple jobs. அப்பனா இன்னைக்கு படித்தது மட்டும் எக்ஸ்பைரி டேட் வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டு இருக்கணும், நிறைய விஷயம் படிக்கணும். ஸோ we want to say that this institution works on multiple learning, cross-dimensional learning, and also lifelong learning. It's very, very important. Last 4 decades, இந்த 40 வருஷம் சொல்கிறது ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறக்காகல, 40 வருஷத்தில் what have we learned in 40 years and what should we do for the future, I think is very, very important. To mold young people is our vision, and is not to empower them, as I said, with just a degree. So as I said, 40th batch, very special, lot more innovations, lot more new things will be introduced. எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன? எதுக்கு இந்த செஷன் இனாகரேஷன் முடிஞ்சது, எதுக்கு இத்தனை பேர் திருப்பி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம்? நிச்சயமாக சில பேர்த்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1 மணி ஆக போகுது, நிச்சயமாக அது சாப்பிட்ற நேரம் ஆயிடுச்சு. பட் ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு டேக் 5 more minutes டு டாக் அபவுட் திஸ். ஸ்கூலில் நல்லா படி, காலேஜில் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம், லைஃப் வில் பி டிஃப்ரெண்ட்னு தான் சொல்லி நிச்சயமாக நிறைய பேர் வளர்த்திருப்பீங்க. நாங்கள் இங்கே வந்தோடனே சொல்லுவோம், இன்னும் 4 வருஷம் நல்லா கஷ்டப்படணும், இன்னும் நல்லா படிக்கணும், நாங்கள் திருப்பி இன்னைக்கு காலையில் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஸ், இன்றைக்கி விட்டாச்சு, அப்பாடா நம்ம வேலை முடிஞ்சதுன்னு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும். நிச்சயமாக அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஸ்கூல் மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி டச்சில் இருக்கணும். டச்சில் இருக்கணும்னா டோன்ட் மைக்ரோ மேனேஜ் தான். எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கூல் மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஹோம்ஒர்க்கை செக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவங்கள வளர விடணும். ஆனால் வளர விடும்போது எப்படி வளர்றாங்கன்னு அப்பப்போ அவங்ககிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கணும். கான்வர்சேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்கள் கூட பார்ட்னராக இருக்கணும். we should trust them, but we should mentor them, and maybe a little monitoring is also required. But basically, KCTians are wonderful students. இங்கே கேம்பஸ்க்கு எங்களுக்கு அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்னு நான் நினைக்கிறேன், எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ச்சூன் நினைக்கிறேன். இங்கே வர்ற பசங்க தங்கமான பசங்க, ஃபென்டாஸ்டிக் பசங்க, அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பசங்க. ஆனால் நம்மளுக்குள்ள ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கணும். அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க, கூப்பிட்டா வாங்கன்னு சொன்னாங்க, தெரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொன்னாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சந்தேகப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அதே சமயத்தில் அவங்கள புஷ் பண்ணணும், கேள்வி கேட்கணும், நிறையா பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும். செட்டில் ஆகுன்னு சொல்லாதீங்க. செட்டில் ஆகாமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், விளையாடணும், ட்ராவல் பண்ணணும், புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். சப்ஜெக்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தா சப்ஜெக்டை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். காலேஜ் லைஃப் நிச்சயமாக ஃப்ரீடம் இருக்கும். எங்கள் கேம்பஸ் வி பிலீவ் இன் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதை ஃப்ரீடம்னு சில பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம். வி பிலீவ் வி ஷுட் கிவ் தெம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒருத்தர் இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்ஸுக்கு ஓடணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது முக்கியம்னு நினைக்கிற கேம்பஸ் இது. அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கிடையாது. ஒருத்தர் பிரமாதமாக பாடுறாங்கன்னா அதுவும் முக்கியம். இல்லை ஒருத்தர் தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா an entrepreneur is very important for India, and we believe a researcher is important, a professor is important. All these things are important. We are not a single-tracked institution. We will give those opportunities. We want you to support them. We want you to trust them. Of course, not everything will be successful. Then we can ask them to redo something.
but we want you to help us in trusting them and pushing them for multiple things. As I said, we also have to encourage them. Ask them in what they are participating. எத்தனை events போனீங்க, எத்தனை research activities எடுத்தீங்க, எத்தனை labsல successful-ஆ இருந்தீங்க. மார்க் மட்டும் கேட்டா பத்தாது. மார்க் நிச்சயமா கேட்கணும், அட்டெண்டன்ஸை நிச்சயமா கேட்கணும், but what else are you doing? Are you learning from your senior? Are you doing different things, innovation, research? All these things are very important. In the campus, academic, curricular, co-curricular, extracurricular, அத்தனைக்கு importance கொடுக்கக்கூடிய campus. We want you to support them in doing that because they are wonderful children. எதிர்காலத்துக்கு இது அத்தனை வேணும். Focused knowledge வேணும், but broad understanding of society and knowledge வேணும். Both are very important. Your role, நான் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ரோல் என்னன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, பிகாஸ் நீங்கள் நல்லா பண்ணினதுனால தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீங்க. நம்மளும் இருக்கோம், நீங்களும் இருக்கீங்க, பசங்க இருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹாவ் டு லெக்சர் ஆன் பேரண்டிங் டு யூ, பட் ஐ வாண்ட் யூ டு பி அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அ மென்டர் ஃப்ரம் நவ் ஆன் பிகாஸ் தே ஹவ் grown. They have grown, which means you have to trust them, support them, but mentor them. This is what is our expectations, and hopefully we will meet many more times. Of course, there might be some of those issues that we will have to face, but we will deal that. எங்களோட assurance என்ன? What are we promising? What is all of us, all the heads of departments, all our teachers, what are we promising? We will ensure that we will give every opportunity to grow. அவங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்பு நாங்கள் கொடுக்க முடியுமோ அத்தனையும் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு, எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு, நாங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போம். அந்த வாய்ப்புகளை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லணும். நாங்கள் வந்து அதை புஷ் பண்ணுற மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனில் வாய்ப்பு இருக்கும், அந்த வாய்ப்பை என்கரேஜ் பண்ணுவோம், சீனியர்ஸ் மூலிமா இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோம், பட் அவங்க எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, ஸ்கூலில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த டீச்சருக்கும் பேரண்ட்டுக்கும் ஒரு மதர் ஒரு ஃபாதருக்கு இருக்கும், காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வளர்ந்துட்டாங்கிறத ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். அஃப்கோர்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும், எக்ஸாம் இருக்கும், ரிப்போர்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கும், பட் அதுக்கு மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் ஆன் தெம். தட் இஸ் த ஃப்ரீடம் we are talking about, not the freedom of what generally people say college and freedom. Freedom to choose what they want to do is what we believe strongly in. So we will keep doing that. Second thing I want to assure is this is a campus which works, and very important that we will give importance for their well-being. Well-being in சொல்லும்போது mental health is very important, physical fitness is very important, of course academic brilliance is very important, but mental health and physical fitness ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் கேட்கும்போது எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்கணும், விளையாடினியான்னு கேட்கணும், ஜிம்முக்கு போனியான்னு கேட்கணும், கரெக்டாக தூங்குனியான்னு கேட்கணும், கரெக்டாக சாப்பிட்டியான்னு கேட்கணும். தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் பல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் அந்த மென்டல் ஹெல்த்தும் அவங்களோட ஒழுக்கத்தையும் கரெக்டாக பார்க்கணுன்னா நம்ம அந்த முயற்சி ஒட்டுக்காக எடுத்து தான் ஆகணும். எங்கே குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி எழுதியிருந்தாலும் அது கடையில் கேரக்டர் இஸ் லைஃப்ங்கிற இருக்கும். நாங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், ஆனால் அதே சமயத்தில் ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்போம். அவங்க சீனியர்ஸ் அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். தே ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தேர் ஜூனியர்ஸ், தே ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் திஸ் கேம்பஸ். வி பிலீவ் இன் கிவிங் அ ஸ்டூடெண்ட் ரெஸ்பெக்ட், but at the same time we expect them to behave in a certain way that they will feel responsible. These are very very important things. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப், திஸ் பேக் டு க்ரோ டுகெதர் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன். at the empowerment in the 4 yearsல when a young boy will become a young man, a young girl will become a young lady, in the time is very very transformational in their minds and bodies. This is a very important time when we have to do multiple things. Maybe we don't have to micromanage them, but as I said, we have to mentor them. But we have to allow them to explore, because we cannot define their future based on our past. Their future is their future. Wonderful opportunities will come, which means we should be open to accept what they want to explore. I think this is very important. This will be like their second home. We will take care of them. We will take care of all their needs as much as we can. As I said, our teachers are there, our students are there, because நீங்கள் இன்னைக்கு இருந்தே பார்ப்பீங்க எந்த அளவுக்கு all of us are working அந்த அளவுக்கு students are working. அடுத்த few days only their seniors will work with them. In the college, that is how we run the system. Students and faculty and staff work together to make this institution, and we will make sure this is like their second home. The last and most important thing, your partnership and your involvement is very very important. அப்பனா ஐடியாஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும், அது நீங்கள் ஒரு வில்லேஜிலிருந்து வர்றீங்க, ஒரு சிட்டிலேருந்து வர்றீங்க, somebody's come from Uttar Pradesh, somebody's come from Middle East, somebody's come from Coimbatore, somebody's an entrepreneur, somebody's a farmer, somebody is a government servant, somebody is a researcher. I met an academician who's a HOD in another college. All of you have to give us ideas. இத்தனை பேரும் ஐடியா கொடுத்தா தான் நாங்கள் வளர முடியும். அத்தனை பேர் எங்கள் கூட இன்வால்வ் ஆனதுனால தான் இந்த 40 வருஷம் வந்திருக்கிறோம். which means
எப்படியோ 12வது முடிச்சிட்டோம், விட்டுட்டு போயிட்டோம், இந்த கடைசி நாள் வருவோம், நீங்கள் வேலை வாங்கி கொடுத்துடணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு நிறையா பேர்த்துக்கு இருந்தால் அது இன்றைக்கி இருந்து விட்டுறணும். உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப், ஐடியாஸ், சப்போர்ட், எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இருக்கலாம். அது அகடமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை. இன்றைக்கி பார்க்குறோம், ஏன் இது இல்லை, ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது, அந்த கேள்விகள் இருந்தால் தான் அந்த டிஃபிகல்ட் குட் கொஸ்டின்ஸ் இஃப் வி ஹேவ், வி வில் ஆல்சோ க்ரோ. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன், திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னி. உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னும் வெளியே இந்த ஸ்டூடெண்ட் செஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது, வெளியே நின்றுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா எப்படி அந்த எல்கேஜி யூகேஜிலையோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லையோ விட்டுட்டு வெளியே நின்று பார்த்தீங்களோ, சில பேர் முகத்தில் ஒன்றும் அப்படி இருக்குது. ஹாஸ்டல் விட்டவங்களுக்கு ஒன்றுமே அப்படி இருக்குது. நிறையா புதுமை இருக்கலாம், கஷ்டங்கள் இருக்கலாம். தே வில் லேர்ன், பட் இட்ஸ் ஓகே. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா தான் லைஃப் வில் பி குட். தே ஷுட் ஸ்ட்ரகிள், சப்போர்ட் தேர் ஸ்ட்ரகிள், புஷ் தெம், but we will together make this life wonderful for them and make sure they will go as young people into India and make this country different. Yena founder oda vision is not to make good young employable people, is to make good Indians who will make this world better. Once again, thank you very much. இத்தனை பேர் ஃபேமிலிஸா வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வெளிய இருக்கிறவங்களுக்கும் please tell them எல்லாரும் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும், but come many times. And special welcome to the alumni, special welcome to so many other people who've come from everywhere, and this is a very important day for us. Thank you very much. உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும், காக்கை குருவி இனங்கள் எங்கள் சாதி நீல் கடலு மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்ற பாரதியின் பாடல் வரிகளுக்கு இணங்க இக்கல்லூரி வளாகத்தையே ஓர் அகிம்சா வனமாக்கியமைக்கு நன்றி ஐயா. மேலும் இந்த 40ஆம் தொகுதி மாணவர்களுக்கு அடுத்த 40 ஆண்டுகளுக்கான அடித்தளத்துக்கான பிரத்யேக செய்தியை மாணவர்களுக்கு தந்தமைக்கு நம்முடைய பேரன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் உரிய இணைத்தாளர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகிறோம். Dr. Vijila Kennedy, the founding principal of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, is an academic pioneer under whose strategic guidance the institution is committed to foster a dynamic and innovative learning environment. May we invite you, ma'am, to offer your felicitations. Good afternoon and vanakkam. வந்திருக்க எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் குமரகுரு பன்முக கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறேன். I welcome all of you on behalf of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science and also on behalf of the Kumaraguru institutions. So I am just here to wish all of you and wish your students. ஏன்னா நிறையா கேட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I am just here to wish you. இது 40வது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 40வது வருஷம்னா அதை எப்படி நம்ம சில்வர் ஜூபிலி, கோல்டன் ஜூபிலி அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ, இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரூபி ஜூபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரூபினா மாணிக்கம். என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய விஷஸ், ஒவ்வொரு மாணவனும் இங்கேருந்து போகும்போது ஒரு மாணிக்கமாக வெளியில் போகணும். 4 வருஷம் கழித்து தட்ஸ் வாட் வி விஷ், தட் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு டூ. 4 வருஷம் கழித்து திரும்ப இங்கே நீங்கள் கிராஜுவேஷனுக்கு இங்கே வந்து உட்காருவீங்க, அவங்க டிகிரி வாங்குவாங்க. அப்போ we wish that you'll come here and say, உண்மையாக 4 வருஷத்தில் என் பையன் மாணிக்கமாக மாறிட்டான், என் பொண்ணு மாணிக்கமாக மாறிட்டா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு we want to wish that they will have a great journey with us. we promise to do whatever is best for the students and we wish you also the best. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வாழ்க்கையில் பேரண்டிங் ஸ்டைல் டிஃபர்ஸ். இந்த ஏஜ், டீனேஜ், யூத் மேனேஜ் பண்ணுறது it has different challenges, but I'm sure that with all your உள்ளே இருக்கிற ஆசைகள், உங்களுடைய விஷஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல சிட்டிசன்ஸாக உருவாக்குவோம். நல்ல ஒரு மாணவன், உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பெருமையை ஏற்படுத்துகிற ஒரு மாணவன் மாணவியாக நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று சொல்லி நாங்கள் அஷ்யூர் பண்ணி we wish all of you the very best. Thank you very much. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு இலக்கணமாக இங்கே பன்முகத்தல் கலைக்கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கு தங்களுடைய செய்திக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Moving forward, I invite Dr. Raghuveer, Director, Kumaraguru School of Innovation, to offer his felicitations. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் பேசினதுக்கப்புறம் பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் வழக்கம் போல். பட் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க. பட் ஐ வாண்டட் டு ஆட் யூ சம்திங் மோர். என்னோடய 20 ஆண்டு அனுபவத்தில் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் நாடு ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருக்குறேன். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு. பல ஊர்களில் பல இடங்களில் மாணவர்களை பார்த்தபோது
அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா, மாணவர்கள்ட்ட 2 பேர் தான் நாடு முழுக்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. ஒன்று அரசியல்வாதிங்க, இன்னொன்று மாணவர்கள். ரைட்? அவங்களோட தன்மையும் சரி, அவங்களோட குணாதிசயங்களும் சரி மாறுறதே கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் என்ன நான் பார்த்த வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா, மாணவர்கள்ட்ட பேசுகிற திறமை ஆர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கக்கூடிய தன்மை வந்து சில இடங்களில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதா நான் உணர்ந்தேன். அதுதான் மாணவர்கள்ட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். இது அவங்களோட தப்பாக இருக்காது. மேபி அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் பேசாதனே சொல்லியே வளர்த்ததுனாலையா, இல்லை பெற்றோர்களுமே இன்கேஸ் ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உங்கள் பையன் ரொம்ப பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் பையனை தான் திட்டுறோமே தவிர பரவாயில்லையடா நீ ரொம்ப பேசுகிறியான்னு சந்தோஷப்பட்டதில்லை. ஸோ என் பையனை வளர்க்குறேன். நானும் ஐ ஹாவ் அ சன் ஹூ இஸ் டூயிங் 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ ஐ யூஸ் டு டெல் ஹிம் த சேம் திங். நீ பேசினன்றதுக்காக ஸ்கூலில் என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா ஐ வில் பி வெரி ப்ரவுட். பேசினதுன்னா கூட இருக்கிற பசங்கள்கிட்ட பேசி கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணதில்லை. உன்னோட உரிமைகளுக்காக நீ உன்னோட குரலை எழுப்புறேன்னா நான் தான் சந்தோஷப்படக்கூடிய பேரண்ட்டாக இருப்பேன்னு சொல்லுவேன் அடிக்கடி. இது வரைக்கும் நீங்கள் பசங்களை வளர்த்தது ஒரு மாதிரி. இப்போ ஏன்னா 12வது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் யுனிக்னஸ், மாணவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தனித்துவத்தை பேரண்ட்ஸே கண்டுக்கிட்டாங்களான்றது எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. டீச்சர்ஸ் கண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க 1-2 இடத்துல. பட் அவங்களால அதை ரொம்ப மேம்படுத்தி அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான நேரம் இல்லாததுனால என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை அப்படியே விட்டுருப்பாங்க. ஸ்கூல் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்கூலில் போனாலே கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும், உங்கள் பையன் இவ்வளோ தான் எழுதி. பேப்பர்லாம் புரட்டி பார்ப்போம். நம்மளுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தெரியுதோ தெரியலையோ அது வேறு விஷயம். இங்கேயே 2.5 மார்க்கு தான் வாங்கினேன், இங்கேயே 1.5 மார்க்கு தான் வாங்கினேன்ற அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஆனால் காலேஜில் அப்படி இருக்காதுங்க பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங். இன்னும் சொல்ல போனால் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் மொதல் வருஷத்துக்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வர்றதே இல்லை. ரைட்டா? இங்கே தான் நீங்கள் வரணும். சார் சொன்ன மாதிரி இங்கே சேர்த்து விட்டதோடு உங்கள் கடமை முடியறதில்லை. இங்கே தான் நீங்கள் வரணும். இங்கே தான் உங்களுடைய மகனோ மகளுடைய தனித்துவத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு தெரியும். இதனால் வரைக்கும் 12வது வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான பாடங்களை படிச்சிருப்பாங்க, மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், வாட்எவர் இட் இஸ். ஆனால் இங்கே காலேஜுக்கு வந்தாலுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, மெக்கானிக்கல் எடுத்தாலும் சரி, எல்லா மெக்கானிக்கல் மாணவர்களும் ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்போ இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு 60% மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக படிக்கிறாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கிளாஸில் இருக்கிற மாணவர்களே மீதி ஒரு 30-40% வேறு என்ன வேணாலும் படிக்கலாம். அது வந்து அவங்களோட தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறலாம். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் தாட் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் பையன் படிக்கிறான், பொண்ணு படிக்கிறா, முடிச்சுட்டு 4 வருஷம் கழித்து வேலை கிடச்சா போதுன்ற நினைப்பு இல்லாமல் உங்கள் மகனையோ மகளையோ இலான் மஸ்க் மாதிரியோ, மார்க் ஜுகர்பர்க் மாதிரியோ, இல்லை மயில்சாமி அண்ணாதுரை மாதிரியோ, ஏபிஜே கலாம் மாதிரியோ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக டீச்சர்ஸோ வேறு யாராலையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ உங்கள் பசங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கான ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி காலேஜை பார்க்காம உன்னோட தனித்துவத்தை நாங்கள் புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம், உன்னோட வாழ்க்கையோட அடித்தளத்தை அமைக்கிறதுக்கு இந்த 4 வருஷ படிப்பு பயன்பாடாக இருக்கணுன்றதை நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரிவித்து வளர்க்கணும். நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் வரும்போதும் படிப்பை பற்றி கேட்கவே வேணாம், படிப்பை நாங்கள் சொல்லுவோம். ஏதாச்சும் ஒரு தனித்துவத்தை என் பையன்ட்டையோ பொண்ணுக்கிட்டையோ ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்களான்றதை மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. மொதல் வருஷத்துலேருந்து 4வது வருஷம் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்கள் பையனோ பொண்ணோ தனித்துவமாக தெரிவாங்க. அந்த தெரிகிற சமயத்தில் இது வேணாம், இதை செய்யணும் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. ரைட்? ஸோ உதாரணம் சொல்லணுன்னா ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம், அவர் மேத்ஸில் மட்டும் 100 வாங்கினார், மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபெயில் ஆனார். அவங்க வாத்தியார் கூப்பிட்டு சொன்ன வார்த்தை, எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் 100 வாங்குறவன் தேவையில்லை, எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் பாஸ் ஆகிறவன் இருந்தால் போதும்னு. அப்படி நினச்சிருந்தா இன்றைக்கி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஜீனியஸ் உருவாகியிருக்க மாட்டாங்க. படிப்பு மட்டுமே ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்காது. அதுக்கான உதாரணங்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. மேடையில் இருக்க சில ஆசிரியர்களே கூட இருப்போம். நானும் ஆசிரியர் ஆவேன்னு கூட நினச்சதில்லை. பட் நான் இன்றைக்கி டைரக்டராக இருக்கேன், நிறைய பசங்கள்கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணுறேன். இது காலத்தில் வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடியது. இந்த 4 வருஷத்தில் மட்டுமே ஒருத்தருடைய அடுத்த 40 வருஷத்தையும் டிசைட் பண்ண முடியாதுன்றது என்னோட கருத்து. ஆனால் இந்த 4 வருஷத்தில் அவங்க என்னவாக விரும்புகிறாங்கன்றதையாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பெற்றவங்களுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டின்னு நான் கருதுகிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் காலேஜுக்கு வரணும். ஏன்னா நாங்கள் பேசும்போது தான் தெரியுது யாருக்கு என்னவாக விருப்பப்படுறீங்கன்னு. கேட்டாலே ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் சொல்கிறேன். எஜுகேஷன், படிப்போடைய பர்பஸ், எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு பசங்கள்கிட்ட கேட்டதுக்கு பல ஆன்சர்ஸ் வந்தது. வேலைக்கு, இல்லை மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு. முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா பணம். வெளிப்படையாகவே சொன்னாங்க நிறைய சம்பாதிக்கணும். தட்ஸ் கரெக்ட். யாருமே வாழ்க்கையில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு படிக்கணும்னு யாருமே சொல்லலை. அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நான் படிக்கணும்னு யாருமே சொல்லலை.
ஸோ ஒன்று நம்மளே சந்தோஷமாக இல்லைன்னும் போது அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப கடினமான செயல். ஸோ முதல்ல நீங்கள் 4 வருஷத்தில் நீங்கள் உங்கள் பசங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இரு, அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்பட வைக்கிற விஷயங்களை செய். அதுவும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ மெக்கானிக்கலோ அது சார்ந்த வேலைகளை மட்டும் செய்யாமல், சார் சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு கிளப் இருக்குது, அது மூலமாக தன்னுடைய தனி திறனை அவங்க மேம்படுத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுமாதிரி ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் பண்ணுற பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா, அந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது நம்ம பையனோ பொண்ணோ. அவங்க மேலே அதை திணிக்காமல் அவங்களால இன்னும் முடிஞ்சால் அந்த பிஸ்னஸே பல மடங்கு பெருசாக கொண்டு போக முடிஞ்சால் அவங்கள அலோவ் பண்ணுங்கள். இல்லைனா அதே மாதிரி இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் தொழில் பண்ணணுன்றது இருந்தால் கூட, ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா நடந்தது, நிறைய பேர் போய் பார்த்துருப்பீங்க. 2 முக்கியமான வேர்ட்ஸை சொல்கிறாங்க, புத்தொழில் புத்தாக்கம். புத்தொழில்ன்றது ஸ்டார்ட் அப், புத்தாக்கம்ன்றது இனோவேஷன். ஏன் அதை புத்தாக்கம்னு பேர் வச்சாங்கன்னு எனக்கே கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது. ஆக்கம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சம்திங் டு பி மேட். புத்தாக்கம்ன்றது இந்த காலகட்டத்தில் வெறும் ஆக்கம் மட்டும் சிறப்பான செயல்களை செய்ய முடியாது. டிஸ்ரப்டிவ் இனோவேஷன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது தலைகீழ் மாற்றம். இப்போ இருக்கிறதுல அப்படியே சின்ன ஒரு ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணன்றது பத்தாது. புது புது தொழில்கள் உருவாகணும்னா புது புது மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். உண்மையை சொல்லணும்னா அது ஆசிரியர்கள்ட்டேருந்து வராது, பசங்கள்கிட்டேருந்து மட்டும்தான் வரும். ஆசிரியர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும், அப்படி வர்ற பசங்களுக்கு உதவி செஞ்சு அதை பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். அந்த கடமையை நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கோம். ஆனால் 4 வருஷமும் நீங்கள் கல்லூரிக்கு எப்பப்பெல்லாம் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் கூப்பிட்றாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் சாத்தியம் இருந்தால் நேரில் வாங்க. பசங்களே சொல்லுவாங்க, தேவையில்லப்பா தேவையில்லம்மா, இதெல்லாம் தேவையில்ல, பெரிய வருஷத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. அது 4 வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்களும் வாங்க, எங்களோட பேசுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை கொடுக்குறோம். உங்கள் மாணவர்கள் பசங்க எந்த விதத்தில் தனித்திறனோடு வளர்கிறாங்கன்றதை நாங்கள் சொல்கிறோம். அதுக்கேற்ற வாய்ப்புகள், என்னென்ன மாதிரி வாய்ப்புகளை கல்லூரி வழங்குது, அதை உங்களால் எடுத்துக்க முடியுமான்றதை நம்ம பேசலாம். ஏன்னா பசங்க இல்லைன்னா சொல்லவே மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட, நான் மேற்படிப்பு படிக்கணும், இல்லை நான் புது தொழில் பண்ணணுன்றதை சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கான திறமை இருக்கலாம். அதை நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சொன்னால் தான் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பிளானிங், இல்லை ஸ்காலர்ஷிப் எங்கே இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்து அவங்கள ஃபர்தராக படிக்க வைக்கிறதோ இல்லை தொழில் தொடங்கவோ இல்லை ஒரு நல்ல சிறந்த வேலைவாய்ப்புக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தர்றதுக்கோ உங்களுக்கு பயன்பாடாக இருக்குன்றது தான் எங்களோட தாழ்மையான கருத்து. அனைவருக்கும் நன்றி. கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பவியல், தகவல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகிய 4 துறைகளை ஒரு சேர நிர்வகிக்கும் ஒப்பற்ற பணியை சிறமேற்கொண்டிருக்கும் நம்முடைய இயக்குனர் முனைவர் ரகுவீர் ஐயா அவர்களுடைய செய்திக்கு நன்றி. Next in the agenda, we are pleased to introduce the heads of the academic departments at Kumaraguru College of Technology. We start with introducing Dr. Elilarasi M., Associate Dean Academics and Head School of Foundational Sciences, SFS in short. Dr. Shivakumar, Associate Head, School of Foundational Sciences. The school includes the Department of Mathematics led by Dr. Maheshwari, Department of Physics led by Dr. Arul, Department of Chemistry led by Dr. Aranganayakam, and Department of Languages and Communication led by Dr. Arogya Lawrence Vichai. Moving forward to the engineering departments, we have Dr. Sendil Kumar, Head Department of Aeronautical Engineering, Dr. Andrew Pon Abraham, Head Department of Automobile Engineering, Dr. Basila Banu, Head Department of Artificial Intelligence and Data Sciences, Dr. Bhaskar, Head Department of Biotechnology, Professor Pavendan, Associate Dean of Textile Cluster, Dr. Ramesh Babu, Head Department of Textile Technology, Dr. Vel Murugan, Head Department of Mechanical Engineering, Dr. Priyadarshini, Head Department of Fashion Technology, Dr. Dinesh Kumar, Department of Electronics and Instrumentation Engineering, Dr. Bharati, Head Department of Electronics and Communication Engineering, Dr. Malarvidi, Head Department of Electrical and Electronics Engineering, Dr. Selvin, Head Department of Civil Engineering, and Dr. Divya Vadlamudi, Head Department of Computer Science and Engineering, Information Technology, and Associate Dean, Kumaraguru School of Innovation. Moving forward, we cordially invite the parents of our incoming first-year students to offer their reflections and expectations on selecting Kumaraguru College of Technology for their wards to pursue their technical education. Firstly, I invite Dr. Shivamani,
parent of Master Ashwin Prabhu of first year Computer Science and Engineering, to share her reflections. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் சிவமணி. பிரியங்கா நர்சிங்ஹோம்னு கரூரில் கைனகாலஜிஸ்ட்டாக இருக்கேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து டாக்டர் அனஸ்தட்டிஸ்ட். அவர் எனக்கு ஒரு டாட்டர் ஒரு சன்னு. டாட்டர் வந்து மெடிசன் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, மெடிசன் முடிச்சிட்டாங்க, மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் சன்னு இப்போ இன்ஜினியரிங் போட்டிருக்கோம். எங்களுக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட் பற்றி எதுவுமே தெரியாது, ஏன்னா எல்லாருமே மெடிசன் ஃபீல்டில் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு எதில் போடுறதுங்கிற ஐடியா இல்லாமல் பயாலஜி குரூப் தான் எடுத்தான். ஒரு 2 months பிஃபோர் எக்ஸாம் தான் வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறேன்னே சொன்னான். எங்களுக்கு எது சூஸ் பண்ணுறேன்னு அவன் இஷ்டத்துக்கே விட்டேன். ஏன்னா மெடிசனுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெடிசன் கிடைக்கலன்னு இன்ஜினியரிங் வந்திருப்போம். அதை பற்றி ஒரு பயப்படாதீங்க. இப்போ நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி, இன்ஜினியரிங் சேர்த்துனதுக்காக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம். சார் சொன்ன மாதிரி ரகுவீர் சார் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்கள வந்து ஹாப்பியாக இருக்க விடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஹாப்பினஸ் தான் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே எதுக்காக பண்ணுறோம்? ஹாப்பினஸ்க்கு தான். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இந்த காலேஜ் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேரக்டர் இஸ் லைஃப்னு அந்த மோட்டோ இருந்து பாருங்கள், அதுக்காக தான் மெயினாக ப்ரிஃபர் பண்ணோம். ஏன்னா மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ராசஸில். குழந்தைங்களோட இதை பொறுத்து அவங்க எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. பட் கேரக்டர் வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஏஜ் வந்து இந்த 4 years அவங்களுக்கு அடாலசன்ட் பீரியட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அந்த கேரக்டர் பில்ட் பண்ணுற காலேஜ் இதுங்கிறனால தான் நான் மெயினாக இந்த காலேஜில் போட்டோங்க சார். ஸோ இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு எல்லா பேரண்ட்ஸும் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க சார். அடுத்து இந்த கேம்பஸ் பார்த்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வருது. ட்ரீஸு, அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டாந்து விடுறனால எல்லாருமே செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டையும் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் எல்லா பசங்களாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, டீச்சர்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அது எல்லாமே எல்லாருமே நோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தாங்க. யாருமே வந்து ஒரு பெரிய இது மாதிரி பெரிய ஆள் மாதிரி காமிச்சிக்கவோ எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. இன்க்ளூடிங் கரஸ்பாண்டன்ட் சார் தம்பிக்கு என் சன்னுக்கு வந்து இது என்ட்ரன்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ பண்ணார். அவர் டைரெக்டாகவே இன்டர்வியூ பண்ணார். இந்த கொஷின் ஹி ஆஸ்ட் எல்லாமே வந்து மெயினாக கேரக்டர் ஓரியன்ட். அவனை வந்து மெயினாக கரியர் இதை தான் படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லலை. நீ என்னவா ஆக விரும்புகிற, அது நம்ம வந்து குழந்தைங்கள வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம காலேஜில் விடக்கூடாது. அவங்க ஃப்யூச்சர் அவங்க டிசைட் பண்ணிக்குவாங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறதே ஒரு மோட்டிவாக இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பாக வரணும். அவங்க வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கணும். நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம வேலை போகணும்னு நினைக்கக்கூடாது. யாரும் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட்ஸும் அவங்க பசங்க வந்து வேலைக்கு போகிற இதாகவே நினைக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஆஸ் அ பேரண்ட்டும் நம்ம அந்த மாதிரி மோட்டிவ் பண்ணணும். வேலைக்கு போ, வேலை வாங்கிட்டியா, இந்த மாதிரி எதுவுமே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்க. அவங்க கண்டிப்பாக செட்டில் ஆகிடுவாங்க. கேரக்டர் பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பாக செட்டில் ஆவாங்க. அது 4 வருஷத்தில் ஆகுமோ 10 வருஷத்தில் ஆகுமோ கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக செட்டில் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இந்த காலேஜில் எல்லோரும் வந்து சேர்த்துனதுக்கும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Your insights on our motto, Character is Life, are greatly appreciated. May we request our respected correspondent, Shri Balasubramaniam, to present a souvenir as a token of our gratitude. Thank you, sir. Moving forward, I invite Mr. Santhanam, Regional Director, National Institute of Open Studies and parent of Master Tharani Vendan of first year Computer Science and Engineering, to share his insights. Very good morning and warm welcome to each one of you for this August gathering. மதிப்பிற்குரிய இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகிகளே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். My name is V. Santhanam, Regional Director for one of the National Institute functioning under the Ministry of Education, Government of India, providing school education through open and distance learning mode.
ஐ ஆம் ஃப்ரம் சென்னை. என்னோடய சன்னை வந்து எதுக்காக இந்த காலேஜை நான் சூஸ் பண்ணி இங்கே அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன்னா, எல்லா காலேஜ்லையுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக் வைஸ் மோர் ஆர் லெஸ் தே ஆர் ஆஃபரிங், டீச் பண்ணுறாங்க. பட் அதர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசிடி இஸ் த தமிழ்நாடு லெவலில் ஒரு டாப் 5ல் ஒன் ஆஃப் த காலேஜ். யூ வில் கெட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில். நிறைய கிளப்ஸ் இருக்குது. ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு தே ஆர் ஹேவிங் மோர் தென் 25 ஏக்கர்ஸ். ஒரு பெரிய ப்ளே கிரவுண்ட் வச்சுருக்காங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அவங்களுடைய ரிசர்ச்சை பர்சியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள், இப்படி எல்லா ஆப்ஷனும் அங்கே இருக்குது. தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஐ புட் மை சன் இன் டு கேசிடி. தேங்க்யூ டு மேனேஜ்மெண்ட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்லிக்கிறது, உங்களுடைய சன்னை வந்து இங்கே டாக்டரையோ சன்னையோ அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க. நிச்சயமாக உங்களுடைய சன் வந்து ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் த பெஸ்ட் கேண்டிடேட், ஒரு அடுத்த ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு அவன் லைஃப்பில் ஒரு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து கேசிடி கொடுக்குறோன்னு நான் நம்புகிறேன். தட் இஸ் வாட் தேர் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். தேங்க்யூ. தரணிவேந்தன் அவர்களுடைய தந்தையார் திரு சாந்தாராம் அவர்களுக்கு நம்முடைய கல்லூரியின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது சாந்தாராம் அவர்களுக்கு நம்முடைய கல்லூரியினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார். அடுத்ததாக மாணவி செஃபின் அவர்களுடைய தாயார் பர்வீனா நிசா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஒன் அண்ட் ஆல். என் பேர் பர்வீன் நிஷா. என் சன்னி இங்கே வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் இயர் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். சார் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட்டாக பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி. சார் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா, இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட். என்னென்னு இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது நான் நிறைய காலேஜஸில் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆஃப்டர் கேம் டு திஸ் காலேஜ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த காலேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த அட்மாஸ்ஃபியர், அவங்க சரௌண்டிங்ஸ், இந்த நேச்சர், இது ரொம்ப ஆக்சுவலி நான் எந்த காலேஜ் போனாலும் பசங்க கூட கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். அப்போ நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹாப்பி ஃபேஸஸை இங்கே தான் பார்த்தேன். ஷுவராக சொல்கிறேன், நான் இங்கே தான் அந்த பசங்கிட்ட இந்த ஹாப்பி ஃபேஸஸை பார்த்தேன். வேறு எல்லா காலேஜில் அந்த பசங்கிட்ட ஒரு டென்ஷன், அவங்க வந்து அவங்க வே ஆஃப் இது ப்ரெசென்ட்லாம் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. பட் இந்த காலேஜில் அந்த பசங்களோட மைண்ட் ஆகட்டும், அந்த மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் இங்கே தான் போடணும்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் இங்கே இருக்க ஸ்டாஃபை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். தே ஆர் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அவங்க வந்து எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா உங்கள் இடத்துலேருந்து தான் அதை யோசிக்கிறாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதாகட்டும், நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க, அதே மாதிரி தான் எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக உங்கள் இடத்துல இருந்து யோசித்து தான் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்கம் கொடுக்குறாங்க. ப்ளஸ் எது சொன்னாலும் சஜஷன் உங்கள் இடத்துலேருந்து இருந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டாஃப் பிஹேவியர், என் பையன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நாங்கள் வரும்போது, நாங்கள் சென்னையில் இருக்கோம், ஸோ அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர் சேரணுமா அப்படின்னு வரும்போது, என் பையனே இங்கே வரும்போது என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம், ரொம்ப ஹம்பலாக இருக்காங்களம்மா இங்கே எல்லோரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் பசங்க நோட் பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம பசங்க நோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்க நேச்சர், இவங்க பண்ணுற நேச்சரை இது பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே நம்ம பசங்களும் லேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் மெயினாக இந்த காலேஜ் நான் சூஸ் பண்ணது. அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் நான் கண்டிப்பாக நம்ம பசங்க எல்லாருமே ஒரு கிரேட் வேல்யூஸோடு இங்கேருந்து வெளியே வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் அவங்க அட்ரஸ் பண்ண மாதிரி 40th இயரில் அவங்க ஸ்டெப் இன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேட்ச்சில் நம்ம பசங்க இருக்கிறது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ப்ளஸ் நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க விரும்பல. ஐ விஷ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் ஹியர் டு ரீச் த கிரேட் வேல்யூஸ் அண்ட் மேக் ஆல் ஆஃப் அஸ் ப்ரவுட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. Your inputs are invaluable to us, and thank you for sharing your thoughts. May I request our correspondent to present a souvenir to Mrs. Parveen Nisha, parent of Sefin. Next, I invite Mr. T. Kadarwel, consulting civil engineer, a proud alumnus of the first batch of Kumaraguru College of Technology, and parent of Master Harshavardhan of first year Electrical and Electronics Engineering, to share his thoughts with us.
அவையோர் எல்லோருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்கள். நாங்கள் இந்த காலேஜோட ஃபஸ்ட் பேட்ச். நாங்கள் படிக்கும்போது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் பொள்ளாச்சியில் படித்தோம். அப்புறம் இந்த கேம்பஸ் அப்போ தான் டெவலப் ஆச்சு. இந்த காலேஜோட மோட்டோ கேரக்டர் இஸ் லைஃப். அது நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் படித்த பொள்ளாச்சி காலேஜில் நான் ஹாஸ்டலில் இருந்தேன். அப்போல்லாம் காலேஜுக்கு போனால் கட்டடிக்கணுங்கிற ஒரு மேண்டேட்டு. நானும் அது மாதிரி ஒரு தடவை கட்டடித்தேன். செவ்வாய்க்கிழமை கட்டடித்தேன். வியாழக்கிழமை காலையில் காலேஜ் வெராண்டால எங்கள் அப்பா அம்மா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். உடனே அந்த பையனோட பேரண்ட்டுக்கு லெட்ரு போட்டு அவங்கள வர வச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் கொடுத்து இன்றைக்கி நான் தைரியமாக இந்த இடத்துல இதை சொல்கிறேன்னா நான் அந்தளவுக்கு எனக்கு அந்த க்ரோத் இந்த காலேஜ் கொடுத்துருக்கு. இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ். சும்மா இந்த முகஸ்துதிக்காக இதை சொல்ல வரல. இங்கே நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம், இதை அனுபவிச்சிருக்கிறோம், வளர்ந்துருக்கிறோம். இங்கே இருக்கிற அலுமினி ஒருத்தரோட ரேஞ்சு சொல்லப்போனால் அது பெரிய கடல். அவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு எல்லாருமே க்ரோ ஆகிருக்கிறோம். இந்த கல்லூரி ஒரு இறையருள் பெற்ற கல்லூரி அப்படிங்கிறத நான் தைரியமாக சொல்லுவேன். நீங்கள் நம்ம எல்லோரும் நம்ம குழந்தைங்க ஒரு செல்வனாவோ செல்வியாவோ விட்டுட்டு போகிறோம். அவங்க இந்த 4 ஆண்டு முடியும் போது ஒரு அருட்செல்வனாவோ ஒரு அருட்செல்வியாவோ நமக்கு திரும்ப வருவாங்கன்னு சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இக்கல்லூரி வளாக நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு திரு கதிர்வேல் அவர்களுக்கு நன்றி. திரு கதிர்வேல் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு நம்முடைய தாளாளர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். Next, I invite Mrs. Lata, Admin Officer, OPR College, Vadalur, and parent of Master Sai Ram of first year BTech Information Technology to share her reflections. அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனி பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கும் கல்லூரி பெருமக்களுக்கும் என் போன்ற பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம் தாங்க சொன்னேன். இந்த கல்லூரியை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லார் முன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் அழகான ஆத்மார்த்தமான நிறைய சிந்தனை எல்லாருக்குமே இங்கே உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒருமித்த கருத்தாக இருக்கிற ஒரு விஷயம், கேரக்டர் இஸ் லைஃப். அது ஏன் எல்லாருமே சொல்லுவோம். நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகும்போது, ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டு போகிறோம், ஒரு வெளியே கூப்பிட்டு போகிறோன்னா சமத்த அழகாக டிசிப்ளின்டாக நடந்துக்கணும். அதுதான் எதிர்பார்க்குறோம். நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணா இரு, உன்னுடைய கேரக்டர் தான் நீ யாருங்கிறத பேசும். எவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் உருவாக்க, எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணு, என்ன வேணா பண்ணு, ஆனால் நீ யாருங்கிறத பேசுறது உன்னுடைய கேரக்டர். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் பார்த்து வியந்து ரசித்து போற்றப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அருட்செல்வர் ஐயா அவர்களுடைய கேரக்டர் தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று கூடியிருக்கு இந்த நிறுவனத்துக்குள்ளே நம்ம குழந்தைங்களை கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு. யோசிச்சு பாருங்கள். முதல்வர் பேசும்போது சொன்னார், ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடிய குழந்தைங்க நிறைய பேர் சாப்பாடு இல்லைங்கிறத அவர் பார்த்துட்டு முதல்வர் மூலியமாக அவருடைய தந்தைக்கு சொல்லி சாப்பாடு கொடுத்து, அதாவது இதெல்லாம் யார் செஞ்சு நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அரசியல் சார் பெருமக்கள் அரசியலுக்காக நற்பேருக்காக செய்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் ஒரு பள்ளி மாணவனாக இருக்கும்போது நம்ம அருட்செல்வருக்கு தோணிருக்குன்னா அவருடைய கேரக்டர், அவருடைய சிந்தனை எவ்வளோ அழகாக ஆத்மார்த்தமானதாக இருக்குது. அப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல நம்ம குழந்தைங்க இருக்கும்போது அவங்க எப்படி வருவாங்க? அவங்க முன்னாடி பேரண்ட் ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி அருட்செல்வராவோ அருட்செல்விகளாவோ கண்டிப்பாக வெளியே வருவாங்கிறது டவுட்டே இல்லாத ஒரு விஷயம். உண்டா இல்லைங்களா? இதுக்கு தான் கை தட்டணும், வணக்கத்துக்கு இல்லை. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கல்லூரிக்குள்ளார குழந்தைங்கள விடும்போது நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம், நல்லா படிப்பாங்க. நம்ம ஒரு காலேஜை தேர்ந்தெடுக்கும் போது 1008 விஷயம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அம்மாவா ஒரு அப்பாவா நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் சேஃப்டி. பிள்ளை பத்திரமா இருப்பாங்களா அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம உள்ளே வரும்போது நேற்றே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை பாதுகாப்பு. அந்த லக்கேஜை தூக்கி கொண்டு போய் ரூமில் வைக்கிறதுக்கு கூட வாலண்டியர்ஸ். நம்ம ஐயோ இவ்வளோ லக்கேஜ் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு தோணுச்சு, என் பையன் அவ்வளோ பெரிய பெட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு வரும்போது ஐயோ குழந்தை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்லாம் கொடுத்தான்னா எப்படி தூக்கிட்டு போவான். நம்ம உள்ளே வந்த உடனே அந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், அந்த எல்லைக்கு மேலே யாரும் வரக்கூடாது.
அது பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி. இது பெண் பிள்ளைகள், நான் வந்து என் பையன் இருக்காரு, ஆனால் பெண் பிள்ளைகளுடைய அம்மாக்களுக்கு இது எப்படி இருந்திருக்கும், ஒரு பெரிய நிம்மதியை நேற்று கொடுத்துருக்கும் உள்ளே வந்த அத்தனை பெண் பிள்ளைகளோட பெற்றோருக்கும். அந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், இங்கே வண்டி நிறுத்துங்க, இதுக்கு மேலே இந்த பேரண்ட்ஸ் போகக்கூடாது, இதுக்கு மேலே தான் அந்த குழந்தைங்க இருக்கணும்னு சொல்லும்போது நமக்கு எவ்வளோ நிம்மதி கிடச்சிருக்கும். பாதுகாப்பு ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம எதிர்பார்க்கறது பாதுகாப்பு. அடுத்ததாக அந்த கல்லூரியுடைய அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதுங்க, இந்த தோற்ற அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் சொன்னாங்க, ரொம்ப ஹம்பிளாக பேசினாங்க, கைண்டாக பேசினாங்க. எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் பேரண்ட்டாக இருக்கும்போது, அதாவது ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் போது நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்போம், ஆனால் பேரண்ட்டாக இருக்கும்போது நாம் போய் 1008 இடைஞ்சல் ரூல் பிரேக்கிங் பேரண்ட்ஸே பண்ணுவோம். ஏன் அது வரைக்கும் கார் எடுக்கக்கூடாதா, ஏன் நான் இது வரைக்கும் போகக்கூடாதா, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் நம்ம எல்லாரும் பண்ண அத்தனை தொல்லைகளாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் சிரிச்ச முகத்தோட இல்லை இப்படி பண்ணுங்க இப்படி செய்யுங்கன்னு ஜேசி சார் பேசின மாதிரி நீங்கள் எங்களுக்கு பார்ட்னராக இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டி லெவல்லேருந்து, டீச்சர்ஸ்லேருந்து, ஸ்டாஃப்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை ஆரம்பத்துலேயே அந்த பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நாமளும் பார்ட்னராக இருக்கணுங்கிற. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த வளாகத்தில் இந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப், எத்தனை நிறுவனங்கள் அவங்க நம்ம நிறுவனங்களை விட்டுருங்க, நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஏர்ன் பண்ணுறோம், சம்பாதிக்கிறோம், 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம். ஒரு மாதம் நம்ம சமூக சேவைக்கோ இல்லை ஒரு சாதாரண ஒருத்தருக்கு உதவுவதற்காக எத்தனை % பணம் ஒதுக்குறோங்க? கண்டிப்பாக யோசிச்சு பார்த்தா மனசாட்சிக்கு தெரியும். வெரி ரேராக வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை, ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது உடனே அன்னதானம் பண்ணுறேன், யாருக்காவது உதவுறேன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கு மேலே மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பெயரால் இது கொடுக்குறாங்க, ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. மாணவர்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது காலையில் நம்மெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்போம், ஒரு குழந்தை வந்து இந்த காலேஜில் எனக்கு கிடைக்குமா, என்னாலாம் இதுக்குள்ளே வர முடியுமான்னு இருந்தது, ஆனால் நான் இதுக்குள்ளே வந்தேன் என்ஜிஓனால். அந்த மாதிரி படிக்க திறமை இருக்கா, நீ படிக்க தயாராக இருக்கியா, உன்னை மேலே கொண்டு போய் உட்காரச்சு உங்களை அலங்கரித்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நிறுவனம் ஒரு அற்புதமான நிறுவனம். அதை தாண்டி மூணாவதாக நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு, வேலை வாய்ப்பு. நம்ம எல்லாருக்கும் முடிச்சோடனே வேலை கிடச்சிடணும் இல்லைங்களா, அதுக்கும் அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அத்தனை கம்பெனிஸ், கிட்டத்தட்ட 600-700 கம்பெனிஸ் வந்து உள்ளே வராங்க. நம்ம குழந்தைங்களுடைய கனவுகளை அவங்களுடைய கனவுகளாக அவங்க கொண்டு போகிறாங்கங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இங்கே பேசின ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சும் அதுக்கு மிகப்பெரிய சான்றாக இருந்தது. ஏன்னா ஜேசி சார் பேசும்போதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம யாரும் அவங்கள பற்றி யோசிக்கணுங்கிறது இல்லை, அவர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டார் பேசும்போதே. ஏன்னா நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தார், நீங்கள் குழந்தைங்கிட்ட இப்படி யோசிங்க, இப்படி பேசுங்க, இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு அவர் அழகாக நமக்கு ஒரு தெளிவு கொடுத்துருக்கார். அந்த வகையில் ஹி டுக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளோட குழந்தைங்கள். அதனால தான் இந்த நிறுவனம் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் சார். இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு இங்கே படித்தாங்க, அவங்க வந்து MSW இப்போ தான் முடித்தாங்க. அவளுடைய கனவுக்கும் இந்த நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா என் பொண்ணு UPSC இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, சங்கர் AIS அகாடமி சென்னையில் படிச்சுட்ருக்காங்க. அவள் ஃபஸ்ட்டு அவளோட ட்ரீம் என்னன்னு கேட்கும்போது நான் UPSC பண்ணணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன தயக்கம். ஏன்னா அவள் கொஞ்சம் ரிசர்வ், பேசவே மாட்டாள். அண்ட் அவளுக்குள்ளே அவ்வளோ திறமை இருந்தாலும் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண தெரியணும் இல்லைங்களா, அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வரணும் இல்லையா. எவ்வளோ பெரிய மெடலிஸ்டாக இருக்கலாம், ஆனால் என்ன நமக்குள்ளே இருக்குங்கிறத வெளியே தெரியப்படுத்த கொண்டு போக தெரியணுமா. அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஏன் பொண்ணு இந்த நிறுவனத்தில் வந்து படித்ததுக்கு அப்புறம்தான் வெளிவந்துச்சு. அதை நான் இந்த இடத்துல மிக பெருமையாக ஆணித்தரமாக தெரியப்படுத்திக்க விரும்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க அந்த அகாடமியில் போய் படிக்கும்போது அந்த ஒரு 1 மந்த்லேயே கேட்டாங்க, நீங்கள் எந்த காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, யூ ஆர் யூனிக், நீங்கள் ரொம்ப தனிச்சு தெரியுறீங்க, உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் ஆகட்டும், உங்களுடைய விஷயங்களை நீங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும் யூனிக்காக இருக்குது, எந்த காலேஜுன்னு கேட்டாங்களாமா. தட் மச் திஸ் காலேஜ் கிவ்ஸ் டு அவர் சில்ட்ரன். அதனால தான் சார் நாங்கள் இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தோம். எங்களை மாதிரி கனவுகளோட எதிர்பார்ப்புகளோடு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரண்ட்ஸ் சார்பிலும் கண்டிப்பாக எங்கள் குழந்தைங்க ஒரு சாதனையாளராக சிறந்த குடிமக்களாக வெளி வருவாங்க அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் இவங்க எல்லார் சார்பிலும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. Thank you, ma'am, for sharing your invaluable insights.
And may we request our respected correspondent to present a souvenir to Madam Lata. We thank all the parents for sharing your inputs, and which helps us to understand and strengthen our commitment to providing the best educational experience to your wards. May I invite Dr. Vigilesh, Assistant Dean, Office of Student Affairs and Head Department of MCA to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். I would like to propose the vote of thanks. First of all, அருட்செல்வர் டாக்டர் என் மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை இத்தருணத்தில் செலுத்திக் கொள்கிறேன். டாக்டர் என் மாணிக்கம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய விஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த கட்டமைப்பை உருவாக்கி தந்தமைக்காக இந்த நன்றியினை இத்தருணத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன். So I would like to thank our correspondent Dr. M. Balasubramaniam for gracing this occasion and wishing all the freshers and their parents best wishes. Thank you, sir. So மற்ற மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஃபேக்கல்ட்டி, ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், டீன்ஸ், டைரக்டர்ஸ் இவர்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த 40வது பேட்ச் உரிய பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் பல இடத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த விழாவினை சிறப்பித்தமைக்காக மிக்க நன்றியினை கூறிக்கொள்கிறேன். மேலும் இவ்விழாவிற்கு பேரண்ட்ஸ் தரப்பில் பேசின 5 பேரண்ட்ஸ் அவங்கள நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for the kind attention of the parents. We had planned for an academic presentation by Dr. Vinoha Stephen Raphael, Dr. Bhaskar and Dr. Vigilesh on the systems and processes at Kumaraguru College of Technology. But as we are running short of time, the video presentations will be shared with all of you over mail ID. So kindly watch those videos to understand the systems and processes, the academic framework at Kumaraguru College of Technology. We now draw the curtains of Swagatham 2023 with the national anthem. And may I request everyone to please rise for the national anthem. जनगणमन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल झलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dear parents, we wrap up Swagatham 2023 with a note of gratitude for your valuable presence and engagement. And we invite you to join us for lunch at F Block, the Armugam Student Center. At this point, we also request you to follow us virtually on the social media handles. Our Instagram ID is KCT84. Also, please do visit the other social media handles on LinkedIn, Facebook and Twitter at Kumaraguru College of Technology.